morning to everyone present here. It is with great pleasure and anticipation that we gather here today to inaugurate the two-day conference on mental health and holistic well-being. This momentous occasion marks the beginning of a journey towards knowledge, sharing, collaboration, and inspiration. World Mental Health Day on October 10th is a global initiative which is aimed at raising awareness about mental health issues and advocating for mental health education, support, and destigmatization. This day serves as a reminder that mental health is a vital aspect of overall well-being, and we should prioritize it for ourselves and those around us. On October 10, 1992, who was the Deputy Secretary General of the World Federation for Mental Health at the time, declared the first World Mental Health Day. Since then, World Mental Health Day is celebrated every year on the 10th of October. The theme for World Mental Health Day varies each year. While the theme for World Mental Health Day 2022 was Make Mental Health for All a Global Priority, World Mental Health Day 2023 is an opportunity for people and communities to unite behind the theme, Our Minds, Our Rights. Mental health is a universal human right. To improve knowledge, raise awareness, and drive actions that promote and protect everyone's mental health as a universal human right. It will focus on making mental health a priority and ensuring mental health interventions become accessible to every strata of society. Hence, the conference will focus on the theme of mental health and well-being for all. The SNU Psych Conference 2023 represents a platform where innovative ideas will be cultivated, profound insights will be shared, and meaningful connections will be forged. Over the course of the next 2 days, we will explore different aspects of mental health and holistic well-being and engage in thought-provoking discussions that will shape the future of our industry and community. We are privileged to have a remarkable lineup of panelists and experts who have dedicated their time and expertise to enriching this conference. Their knowledge and experience will undoubtedly illuminate our pathway forward. Furthermore, the success of this conference is not solely dependent on the organizers, speakers, or sponsors. The sponsors are Prasad Psycho Delhi and Pukhya Private Limited Delhi, but it also depends on engagement throughout the conference will breathe life into the ideas and discussions that will take place within these walls. Let us seize the opportunity to build bridges, foster collaborations, and collectively strive for excellence. In conclusion, we invite each one of you to fully immerse yourself in the SNU Psych Conference 2023. Together, let us make this conference a resounding success. Thank you for being a part of this exciting journey. Let the SNU Psych Conference 2023 begin. Now we would like to invite the students of our department for the inaugural song. The participants of the inaugural song are Navamita Shauni Goswami, Rupsha Roy Chaudhary, Pratyusha Bhattacharya, Purbita Bishash, Ankita Manna, Manjima Shaha, Neha Sen, Shubharthi Mukherjee, Sayantika De, Debopriya Bose, and on tabla we have Shomodeep Datta from the Law Department.
was the perfect initiation to this august occasion. Respected mentors without whom this program would not have come to fruition. I would like to request respected Dean Ma'am, Professor Dr. Mala Mitra, and our beloved HOD Anindita Mojumdar, and all the esteemed panelists to come forward for the opening ceremony by watering the plant. Respected Dean Ma'am, Professor Dr. Mala Mitra, to share a few words for this event. Very good morning to all the very esteemed guests who are present here, and a very good morning to my colleagues and my dear students. It's a very beautiful morning which has been started with two beautiful songs sung by our own students. And this idea of celebrating this World Mental Health Day has been conceived by our psychology HOD, Professor Anindita Mukherjee. I can remember long back. This is a very dynamic department headed by a very dynamic personality, Professor Anindita Mukherjee, and we are looking forward to many such events, and especially to this one. This is a first this kind of 2 days conference for this department, and it's a very very important event for this university too, because this is a very new university, only 5 years old, which has got its psychology department for from the very inception, but from the next year, second year. So it's a new one, and for this one I think that this is, you all agree that this will be a very great opportunity so that our students and faculty members would be able to interact with so many renowned psychologists and the experts of the fields, and also with the students or the researcher who will be presenting their contributions to this conference. So with this, I welcome you all from the Sister Nivedita University Administration to this conference, and I am sorry I'm not well, so I'll be able to speak much, and I don't think that that is needed because we are all waiting for the panel discussion, really eagerly waiting too. So thank you for joining us. Thank you all. Thank you so much, ma'am, for your encouraging words. Now we would start with the first panel discussion of the conference. To initiate the process, we would like to invite the moderator of the panel discussion, Dr. Sudeshna Roy, Assistant Professor, Sister Nivedita University, on the stage. The theme for the panel discussion is Mental Health and Holistic Well-Being Across Lifespan.
Good morning. Good morning all. Today we have gathered here on the occasion of the World Mental Health Day, and it is our immense pleasure to welcome you to the first Eastern Nivedita University Sai Conference. Now, I would like to proceed with our today's panel discussion. First, I would like to extend my gratitude to all our experts, our panelists, for giving us their precious time and this wonderful opportunity to get enlightened with their knowledge and thoughts. The topic of discussion will be mental health and holistic well-being across lifespan. Mental health promotion is relevant across the entire lifespan, regardless of current health status. Effective mental health promotion enhances the structures, the supports that enable people of all ages to live safe, productive, and fulfilling lives and to effectively negotiate their life course. Mental health conditions are increasing worldwide, and addressing the issues in different developmental stages through different aspects requires a lot of perseverance, research, expertise, and we are delighted that we are privileged with some brightest person who will guide and help us with the right paths. Being the moderator of the session, I'm delighted to engage myself in this session. Our purpose here today is to create a space for sharing ideas through a panel discussion where everyone in the audience is encouraged to get involved with questions, comments, and ideas. Now, I would like to introduce our expert panelists one by one. So, the first panelist, the expert today is Professor Dr. Shardhun Dasgupta. Dr. Dasgupta has prolific experience in the field of psychology. He was a professor in the Department of Applied Psychology at the University of Calcutta. He has more than 35 years of experience in teaching and research. He is at present attached to multiple universities like St. Xavier's University, Kolkata, Belur Ramakrishna Mission, Tripura University, Mizoram University, etc. He has more than 45 publications in both national and international journals. He has delivered invited lectures at universities all around the world. For instance, Stockholm University, Cape Town University, Sigmund Freud University, University of Rajshahi, etc. In 2017, he was awarded the Lifetime Achievement Award from the International School Psychology Association in Spa for doing elaborate research on different aspects of adolescent psychology. Now, I would like to request our Dean ma'am to felicitate Dr. Dasgupta. Okay, so now I would like to introduce you with our next guest speaker, Dr. Rima Mukherjee. Dr. Mukherjee is the founder, director, and lead consultant psychiatrist of Crystal Minds, a 25 years old mental health wellness center with a multidisciplinary team providing holistic mental health care. She is also attached to Woodlands Hospital as a senior consultant psychiatrist. She has over 30 years of experience in the field of psychiatry, both in India and in UK. Dr. Mukherjee completed her MBBS from NRS Medical College and Hospital and DPM from the University of Calcutta. She then moved on to UK where she worked in the NHS and passed her MRCP Psych from the Royal College of Psychiatrists, London. Dr. Rima Mukherjee is also involved with the oldest NGO of Kolkata, All Bengal Women's Union, which deals with victims of child trafficking, domestic violence, and destitute women. She is an empaneled psychiatrist with the American Consulate. She has also been actively involved in working with the West Bengal Commission for the Protection of Child Rights. She has been felicitated by various organizations including the Federation of Indian Chamber of Commerce and Industries,
FICCI FLO as a Women Achiever. She has been awarded by Brentwood University for her outstanding contribution in the field of psychiatry from the West Bengal Commission of Protection of Child Rights for her exemplary contribution towards protecting child rights, Rotary International for her exemplary work during COVID-19. So now again I would like to request our Dean ma'am to felicitate our guest. Okay, so let's proceed with this session. Our next guest is Dr. Rajlakshmi Guha Mojumdar. Dr. Rajlakshmi Guha is an assistant professor at Rekhi Center of Excellence for the Science of Happiness, IIT Kharagpur. Her broad area of research is in mental health, cognitive, and social psychology. Her current research interests include the attentional and perceptual process of young adults and their impact on learning and memory. She also works in the area of emotional expression, monitoring, and emotional regulation. In this context, Dr. Guha is interested in understanding why some people are more resilient and happy and able to withstand life stresses while others are emotionally vulnerable and at risk of developing psychological illnesses. She leads the counseling services of IIT Kharagpur from initiation to a period of 7 years. She was a member of the coordinating committee for creating the protocol for counseling centers in all CFTIs for mental health research and development, Government of India. She has been a member of the Dean's Council for Student Activities at IIT Kharagpur for 7 years. So, please ma'am, please felicitate our guest. Thank you, ma'am. Okay, so our next guest is Mrs. Nilanjana Maulik. Nilanjana Maulik is the Secretary General of Alzheimer's and Related Disorders, Society of India, Calcutta Chapter, Fellow at the Commonwealth Association of Aging, and Triple Masters holder. She is a gold medalist in sociology and social anthropology from North Bengal University, then a master degree holder in the management of human services from Brandeis University, USA, then in dementia studies from the University of Stirling, UK. She has a specialization in end-of-life care from Stanford School of Medicine and is an international master practitioner of Spark of Life Philosophy from Dementia Care International, Australia. Since 1999, she has been building ARDSI Calcutta into what others consider as one of the best support organizations in India. From awareness campaigns to training and other relevant services, her goal is to strengthen dementia care in India in the near future. Thank you, ma'am, for coming. Ma'am, please felicitate our guest. Okay, so let's proceed with our panel discussion today. Now, I would like to begin our panel discussion with our first speaker. Our first speaker is Professor Dr. Sadhan Dasgupta. He will deliver a talk on mental health and well-being, its different perspectives. So,
Vice Chancellor of SNU, Professor Dhubajyoti Chattopadhyay. Probably he is not present here today. And my dear students. Today is the World Mental Health Day. Okay, Bishwa Manashik Shastro Divos. So on this very day, I should start my lecture or my presentation for 15 minutes maximum with my due respect and gratitude to all those persons who first started their mental health programs or the awareness program on mental health on this earth. And here I like to mention some names, especially Dr. Pinel, 1793. He was a French psychiatrist, and probably he is called the father of modern psychiatry today. And next one, the 1802, and very interestingly, he was not a mental health professional, but he was a school teacher. And the third one is Clifford Beers in USA in the year 1908, and he started his mental health from a mental health hospital. So I must pay my respect to all these persons before started this lecture. So as this program is on mental health, so I like to start with a very famous saying of Dr. Brooke Chisholm in the year 1954, who was the first mental health, there can be no health. But in spite of all this, the progress in the field of psychiatry is very slow in comparison to other disorders, and that is all over the world, not only in India. But what are the probable reasons behind it? How we can explain it? We can explain it by means of the following reasons. What are those reasons? The first one is stigma. The number one is stigma. We have a strong stigma regarding mental disorders till now. We have a strong belief in the society that mental patients are very much unpredictable, they are very crazy, and they are sometimes very dangerous also. And there is no proper treatment available for the mental illness, and in most of the cases, these illnesses are incurable in nature. We cannot cure it. So, as a whole, we have a very negative impression, very negative idea about mental patients or the mental illness. The second one is, that is also very important, that is we have a very poor mental health literacy, very poor mental health literacy. And the different components of mental health literacy is starting with whether we have the sufficient knowledge to identify the distress. The next one is whether we have knowledge and belief regarding the causes of mental illness, and whether we have the belief and causes regarding the self-help, and whether we have the belief and knowledge regarding the professional help available for mental illness. All these components of health literacy are being affected by this stigma. And sometimes I think that these two things, the mental health literacy and the stigma, these are the 2 points, parts of the same coin. And the third cause is probably the subjective nature of this illness. Why the subjective nature of this illness? Why I am mentioning this? I am mentioning this because we have seen that unlike other disorders, other physical disorders mainly, we don't have any clear-cut objective criteria for the detection and for the identification and diagnosis of mental illness. In most of the cases, we have to depend on the disclosure of the clients, what they are saying themselves about their problems.
and that becomes a barrier to us. And in most of the cases, that's why, due to the subjective nature of illness, some experts have suggested that idiographic approach is always better than the nomothetic approach in this field. On the basis of all these, very poor funds are available from the policymakers for treating the mental illness, and as a whole, due to this poor funding, we don't have proper infrastructure and we have insufficient human resources in this field. So now the point which I like to discuss here, that we are much more concerned in most of the cases about illness rather than health. In our academic curriculum also, we are more interested, we teach illness and its treatment rather than health. But we know that psychology should be more than the repair shop for the broken life. And for the real promotion of mental health and the prevention of mental illness, only the biological model or the disease model is not sufficient. And one more thing that I like to mention here, that if you don't have the clear-cut idea regarding health, if you don't have the clear idea regarding the different criteria of mental health, which has been suggested by WHO, how can we be able to differentiate between the health and illness? Because we know that in most of the cases, different kinds of problems like anxiety, depression, paranoid ideation, etc., we have seen that all of us have these kinds of problems, and we all suffer from these kinds of problems in our everyday life, say anxiety, depression, etc. Sometimes we can realize, we can identify the causes behind it, and sometimes we cannot identify why these are going on in my mind. So, in most of the cases, what we have seen, that it is just a heterogeneous quantitative deviation or difference between the health and illness. No qualitative difference is there. So, for identifying the illness, we have tried to develop different kinds of criteria. The qualitative criteria, the quantitative criteria, the social criteria, the statistical criteria, and so on. But we have seen that these four issues or the criteria, that is the norm, distress, dysfunction, and danger, these four are most important in order to differentiate between the health and illness. And in that case also, we have seen that norm, if we consider or if we try to consider the norm, it becomes sometimes very difficult. Because with the changes in the society, the norms are also changing. So, by means of norm, the identification and detection of mental illness sometimes become very difficult. So, we have seen that the distress of the individual who is suffering from this problem, and whether the client is becoming dysfunctioning in nature due to the development of these symptoms, these 2 points are most important when we are trying to identify and diagnose a case. And sometimes we have seen that, but that is very few, in few cases we have seen that danger is also involved here. Sometimes the client becomes dangerous for himself and for the other family members surrounding him. So these 2 points are most important, I think, the distress and dysfunction. When a person, I will see that he or she is becoming distressed
and dysfunctioning in nature, we will always suggest that you should go for treatment. So, we have seen that there are different kinds of perspectives for discussing or for explaining the etiological factors behind the development of this illness. From the very beginning, we have seen that there is supernatural perspectives where we have tried to understand or we have tried to contribute the disease to the demonic and evil spirits. We have seen or we have said that these are happened due to the sin or the guilt or the dissatisfaction of the God. And in most of the cases, what we do, that we attend temples and we do or perform some religious rituals in order to cure the individuals. But this is the most oldest perspective, although, but still now we are maintaining the tradition. Just one example I am giving you. আমার একজন খুব পরিচিত একজন অধ্যাপিকা, যিনি কলকাতার একটা সুনামধন্য কলেজে পড়ান, তিনি প্রতি মাসে অন্তত একটা শনি এবং মঙ্গলবার তার একটি মাত্র ছেলে তাকে একটা বিশেষ কোনো কালী মন্দিরে নিয়ে যান সেই পুরোহিতকে দিয়ে ঝাড়ফুঁক করানোর জন্য। এবং সেটা তিনি কেন করেন না, তার বক্তব্য অনুযায়ী তিনি সেটা করেন কারণ ছেলেকে ভালো রাখার জন্য, সুস্থ রাখার জন্য, এবং যাতে তার কোনো রকম বাজে নজর তার দিকে না লাগে। ছেলেটি এখন ক্লাস 7 বা 8-এ পড়ে, এখনো কিন্তু তাকে স্কুলে যাওয়ার সময় একটা, এখন আর এখানে বা এখানে কাজলের ফোঁটা পড়াতে পারেন না, কিন্তু পায়ের তলায় একটা কাজলের টিপ দিয়ে দেন। সুতরাং যদি একজন কলেজের অধ্যাপিকা যিনি MA পাস, MPhil পাস এবং PhD করা, তার যদি এই ধরনের আইডিয়েশন থাকে, তাহলে আমরা সাধারণ লোকদের কি বলবো? এবং সত্যি কিন্তু মেন্টাল হেলথ লিটারেসিটা আমাদের অত্যন্ত পুয়ার, এবং সেটা কিন্তু আমরা প্রতিটা সময় কিন্তু আমাদের প্রতিটা পদক্ষেপে জীবনে সেটা কিন্তু আমরা বুঝতে পারি। আর একটা সাধারণ উদাহরণ আমি একটু দিচ্ছি, যদিও আমাদের টাইম খুব কম, বেশি বলা যাবে না। একদিন একটা জায়গায় যাচ্ছি, সেটা হচ্ছে একটা অটিজম ম্যানেজমেন্ট সেন্টার। আমি চিনি না জায়গাটা, রাস্তাটা দিয়ে যাচ্ছি, একটু কনফিউশন হচ্ছে বলে আমি একজন দুজনকে জিজ্ঞেস করলাম একটু ডিরেকশনটা বোঝার জন্য। 3 জন লোক আমাকে একই ইউনিফর্মলি একই প্রশ্ন করলো, ওই বোবাকালা হাওয়াতে স্কুলে যাবেন তো? আচ্ছা ঠিক আছে, এই সোজা চলে যাবেন। জাস্ট ইমাজিন what ideas they have about different kinds of mental illness. সাইকোলজি পড়েছি বা সাইকোলজি পড়াই শুনলেই প্রথমেই আচ্ছা আপনি তো তাহলে মনটা, আমার মুখটা দেখে বুঝতে পারছেন আমার কি মনের মধ্যে চলছে। This is a very common question you have faced. নিশ্চয়ই বলতে পারবে, কিন্তু এটা তো সহজ ব্যাপার নয়, এত সহজে বলা যায় না। কিন্তু জেনারেল পাবলিকের এটাই ধারণা যে মুখ দেখেই বোঝায় তার সাইকোলজিক্যাল মেকআপটা বলে দেওয়া যায়। So we have started with this supernatural perspective. There are so many other different perspectives. I think in your syllabus all these perspectives you have already read. That is biological perspective, psychodynamic or psychoanalytic perspective, behavioral perspective, and plus the Indian perspective. That is also very important. But now the question might come, why there are so many different perspectives? What is the need of it? Why we have introduced so many different perspectives? Here I can explain this phenomenon with this view that when we are thrown into this world, যখন আমরা এই পৃথিবীতে এসে জন্মাই, তখন কতগুলো বিশেষ স্ট্যাটাস নিয়ে আমরা কিন্তু এখানে আসি, যেটা কিন্তু নির্ধারণ করছেন বা নির্ধারিত হচ্ছে, কিন্তু আমাদের নির্ধারণ করছেন বলবো না, তার কারণ সেই নির্ধারণ করার কর্তা কিছু কিন্তু সেরকম নেই, অ্যান্ড দ্যাট ইজ নট সায়েন্টিফিক্যালি অ্যাকসেপ্টেড যদি কেউ থাকে। আমি কি সেক্সুয়াল স্ট্যাটাস নিয়ে বায়োলজিক্যাল আমি জন্মগ্রহণ করবো, আমি ছেলে না মেয়ে, আমি পুরুষ না নারী, আমি কিরকম সোশিওইকোনমিক স্ট্যাটাসে গিয়ে জন্মগ্রহণ করব, আমার কালচারাল স্ট্যাটাস কি হবে, আমার ফ্যামিলি কনস্টিটিউশন কি হবে, অল আর প্রি ডিটারমাইন্ড।
And in most of the cases, what we have seen that this may or may not be according to my choice. এবং ভবিষ্যতে আমরা কিন্তু দেখেছি এগুলোর অনেকগুলোই কিন্তু আমাদের মধ্যে নানা রকম কনফ্লিক্ট, নানা রকম সাইকোলজিক্যাল প্রবলেমস কিন্তু ক্রিয়েট করে, বিকজ আই ক্যানট অ্যাকসেপ্ট ইট ইন মাই রিয়েল লাইফ। সো when we are thrown into this world, we become surrounded by 4 basic dimensions. In all culture, for all the individuals, this is uniformly true. And in case of all these dimensions, there are different kinds of challenges also. The first dimension is the physical dimension, the next one is social dimension, third one is personal dimension, and the fourth one is spiritual dimension. And we have seen that we are so closely surrounded by all these dimensions in our life that it has got enormous effect. Each and every dimension of existence has enormous effect in the normal development of the individual as well as in the development of psychopathology in an individual's life. So, when we will consider an individual, when we will try to understand the causes and the nature of psychopathology which has developed within an individual, we have to consider an individual as a whole. এবং এই প্রত্যেকটা জিনিসকেই আমাদের কিন্তু কনসিডার করতে হবে। এবং সাইকোপ্যাথোলজি বা সাইকিয়াট্রিক ডিসঅর্ডারের ক্ষেত্রে আমরা যেহেতু দেখেছি যে এই সিমটমসগুলো আমাদের মাল্টি চ্যানেল দিয়ে এক্সপ্রেসড হয় বিভিন্নভাবে, আমরা কিন্তু যদি না এই সমস্ত পার্সপেক্টিভসগুলোকে অ্যাজ এ হোল কনসিডার করি, আমরা কিন্তু আমাদের বোঝাটা কিন্তু ইনকমপ্লিট থেকে যাবে। So, considering all these, according to my opinion, diastasis stress model is the best model, which has said that any kind of pathology or illness is the byproduct of the interaction between different biological vulnerabilities as well as the environmental pressures or different kinds of stresses which are coming from the environment. But before ending my discussion, I'd like to point out one thing here, that previously we had an idea that heredity sets the limit beyond which environment cannot go. But nowadays we have understood through the process of different researches all over the world that this is a both-way street. Gene affects environment, and at the same time, environment also affects the genetic expression in the life of an individual. So, genetic potentialities, যেগুলো আমরা নিয়ে জন্মগ্রহণ করছি, সেখানে আমার কিছু কিন্তু করার নেই, আমার কোনো হাত নেই এখনো পর্যন্ত, ভবিষ্যতে আসবে কিনা আমি জানি না। সো অ্যাজ সাইকোলজিস্ট আমার মনে হয় আমরা চেষ্টা করি এনভায়রনমেন্টটাকে রেগুলেট করতে, আমরা চেষ্টা করি এনভায়রনমেন্টাল ইস্যুসগুলোকে সেইভাবে ডেভেলপ করাতে যাতে করে তার স্ট্রেস ফ্যাক্টরসগুলো কম হয় এবং যাতে একজন মানুষ এই সমস্ত অসুখগুলো বা ইলনেসগুলো থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারে। সুতরাং এখানেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর দ্য পেশেন্স। Thank you, sir. Thank you so much for enlightening us with such an enriched lecture and give us the right path. Our another panelist is with us, Dr. Srimoy Tarafdar. Let me introduce her. Dr. Srimoy Tarafdar is the Assistant Professor and Coordinator of the Department of Psychology at West Bengal State University. She passed the MPhil in Clinical Psychology from the University of Calcutta with the first rank, secured the gold medal. Her doctoral research work on obsessive compulsive disorder was honored with the Durganand Sinha Best Dissertation Award by the National Academy of Psychology. She is a licensed clinical practitioner who has been actively providing psychotherapeutic services to people with mental health issues.
She has authored and co-edited Obsessive Compulsive Disorder, a Neuropsychological Approach, published by Sage. Her article has been published in peer-reviewed national and international research journals. She has more than 20 publications published in various national and international journals. She is a known face in mass media and frequently appears for mental health related shows to promote awareness of mental health at the community level. Thank you, ma'am. Thank you for coming today. Let's proceed with our panel discussion. Our next guest speaker is Dr. Rima Mukherjee. Ma'am will enlighten us on the topic importance of mental health and well-being among children. Can this light be switched off? I have had a relapse in my eye condition, so just this light. Good morning, everybody, and a very big thank you to SNU for inviting me over, and especially Professor Anindita Mukherjee, who possibly sent me the email in January, and she persisted till I replied. And thank you so much for doing that, because obviously, you know, in January you don't know what's going to be happening in October. But I can understand that when you do such a program, a 2-day program, it's very important to get your speakers. So thank you very much. And this year's theme is mental health is a universal right. And I think that this is so important when considering the mental health of children, because the mental health of a child ought to be a universal right, and that is possible. They are going to be mentally healthy and mentally well if adults around them provide them that kind of environment and that kind of caregiving and nurturing if they are to have proper mental health. So when do we actually adults start thinking about their mental health? And I would like to say that parenting is something, and I think in various platforms I have said, that everybody does not need to become a parent. Everybody does not have the skills to become a parent, and I'm not talking about the biological reproductive skills. I'm talking about the emotional skills that are required to bring up a child. We live in an overpopulated country, and if we have to bring up a child in this world, which is a rather child-unfriendly world right now in terms of environmental issues, in terms of every way you look, I think you first, even when you are contemplating marriage, you need to think, are you somebody who is going to be able to give in what it is required to become a parent? Maybe you can keep a goldfish in a bowl and see if you can keep it alive for 7 days. See if you can nurture it. I know it is really taking things a bit too far perhaps, but I'm trying to say that it's a lifelong commitment, and your world is going to be topsy-turvy. And if you have a partner, and in most 99% of cases, the partners do not agree about child rearing, how a child should be brought up. So we can have authoritarian parents and indulgent parents, both in the same family, and the whole brunt is on the child. So basically, as soon as somebody, I think when we are planning a child, we need to have certain conversations before even that child is born. We need to have a very clear idea as to why a mother is planning to have a child and what are their expectations. একটা সময় ছিল আমার না যখন আর কি খুব সবাই ছেলে চাইতো, তখন কিছু দল মহিলারা ওদের আমার না ভীষণ মেয়ের শখ, জানেন তো কি সুন্দর করে সাজানো যেতে পারে। A child is
we have these expectations even before these children are born. So whether that child is going to be our toy, whether it is going to be somebody who's going to fulfill our unfulfilled dreams, whether it is going to be something that is going to make my মানে এই যে আমার রাজবংশ যেটাতে আমরা প্রত্যেকে জন্মেছি সেই রাজবংশটা ক্যারি করার জন্য জন্মাচ্ছি কিনা আমাদের we really need to think about it. And এইটা যখন হয়, you see, as soon as we start having these expectations, even before a child is born, then we do not accept the child. So if the child is darker, if the child is of a different gender to our expectation, because you see, before the child is born, we have decided a life, we have visualized a life, she engineer hobe ki she whatever. এবং সেইটা যখন আস্তে আস্তে সেই বাচ্চাটা যখন বড় হচ্ছে এবং প্রত্যেকটা ধাপে যখন সেই জেন্ডার থেকে যদি আরম্ভ করি, there are so many stories that I have heard যে মেয়ে জন্মেছে শুনে 3 দিন মা অজ্ঞান, কিংবা শাশুড়ি বৌমাকে বলেছে তোমার ছেলেই হয়েছে, কারণ কি হয়তো 3টে মেয়ে আগে হয়েছে কিংবা whatever. So I mean, how is this child going to be accepted? This child from a very young age is going to be made to feel that you were not exactly what we had expected, and that is where we start sowing the seeds of insecurity. I am not good enough, I am not okay, I am a disappointment to my parents. So if we are looking into the mental health of a child, let us be open to whatever is in store for us, and be welcoming. The child is not our property. Our duty is to just bring up this child to the best of our abilities, to become aware of what is required of us as parents. So the second thing that happens after a child is born in our society is which school that child is going to go to. And so we start the মানে কথা বলার প্রথম থেকেই we are trying to prepare the child for an interview in a school, to get into a good school. So we miss out on a lot of other things that is happening to the child. Maybe we do, but especially when there are working parents, then we are giving this child rearing to somebody who is either being very indulgent, maybe the grandparents, or a caregiver who could care less and will make your child into become addicted to the TV or the screen or whatever. So when you are back home, all that you are trying to teach the child is, CAT cat, eta ei rong ota omuk ami tomar mane baba ki tomar ma o tomar mane all kinds of things, not to teach them, not for the fun of teaching them or for the fun of them getting to know about various things, but because there is an interview looming ahead. And another thing that also gradually as this child goes, this entire focus becomes on academics and achievement, and how well is this child doing? Is this child proving to be a trophy? Because that is what I am aiming for. আমার বাচ্চা একটা ট্রফি হবে, আমি সবাইকে দেখাবো, দেখো ও কিরম পড়াশোনায় ভালো নম্বর পাচ্ছে, সাঁতারে, আঁকায়, কারাটেতে ইত্যাদি সবেতেই আমি ওকে ভর্তি করেছি, সবেতেই ও কিরম দারুণ করছে। আজকের এটাতে আমাদের কি হচ্ছে, আমাদের তাদের we are not focusing on their character building or on their personality development. আজকে যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে why was it so shocking? Because these were high achievers. Those who got into Jadavpur University, those who were studying there, but they ended up doing such a cruel act, and that is what has really disturbed us, is the cruelty and the way they conducted this in absolutely cold blood. Are they just to be at fault? Are they to be blamed? All that they have learned from a very young age is do well. ভালো বড় পড়াশোনায়, ভালো ইউনিভার্সিটিতে ঢোকো, ভালো চাকরি করতে হবে, ভালো মানে একটা মানুষের মতো মানুষ হতে গেলে তুমি অমানুষ হতে পারো, কিন্তু পৃথিবী যেন দেখে ওই দারুণ একটা চাকরি করছে, একটা দারুণ একটা কিছু করছে, দারুণ নম্বর পেয়েছে, এখন তো সবাই 99%, 96%, একজন এসে বলল আই এম ভেরি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড ইন মাই রেজাল্টস, কেন না 96% পেয়েছে।
এখন সেখানে আমরা তাদের কতটা অ্যাকচুয়ালি তৈরি করছি, আমরা কতটা তাকে পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্টের দিকে আমরা তাকে ঠেলছি, এখানে আমাদের ভাবতে হবে। There are enough things happening around us to warn us that we really need to take notice of how we are bringing up our children. Secondly হচ্ছে যে আমরা যেহেতু এতটাই তাদের এই সবের উপর ফোকাসড, আমরা তো তাদের অ্যাকচুয়ালি সেলফ রিলায়েন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানুষ তৈরি করছি না। তাদেরকে পুরো জিনিসটাই একটা যা যা করছে, এটা করো, ভালো নম্বর পেলে এইটা পাবে, তুমি এটা করলে এটা পাবে। এরপরে যখন আস্তে আস্তে বাবা মা বুঝতে পারছে যে ওর কিছু এজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট যে রেসপন্সিবিলিটিস সেগুলো করছে না, আমরা হয়তো সেগুলো ঠিক করিনি, হয়তো এখন ওকে একটু বলা উচিত নিজে ঠিক সময় ঘুম থেকে উঠে দাঁত মাজা উচিত, সেটাও হয়তো টেনে হিচড়ে হয়তো একটা ক্লাস 5-এর বাচ্চাকে করতে হচ্ছে। তখন যদি বলা হয় যে তুমি এবার এটা একটু ঠিকভাবে নিজেকে সেলফ রেগুলেট করো, তাহলে বলবে কি দেবে, ওটা যদি করি কি দেবে? তার মানে আমি যা করছি আমি উদ্ধার করে দিচ্ছি, আমি জন্মেই এন্টাইটেলড। And so what happens, they start manipulating, they start controlling their parents, and the parents are absolutely, there are so many cases that I think all those who see children in their practice will say that parents are being totally controlled, and this is being controlled because the child has been allowed to control. আমি ভাবি যে মেন্টাল হেলথ প্রফেশনালরা একটা সময় পরে আর শক্ট হয় না, এমন সব বিচিত্র কাহিনী তারা শুনতে থাকে যে আর কিছুতে শক্ট হয় না বোধহয়, কিন্তু আমি এখনো শক্ট হই। এই রিসেন্টলি একটা চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট কাপল এসে জানালো যে আমার বাচ্চাকে যেহেতু বাড়িতে খুব অশান্তি, সেজন্য বাবা সারা রাত জেগে থাকে, দিনের বেলায় ঘুমোয়, কারণ মাকে যাতে ফেস না করতে হয়, এবং মা দিনের বেলায় জেগে থাকে, রাত্রে ঘুমোয় ন্যাচুরালি, এবং এরা মিলে তাদের ওয়ার্ক ডিভাইড করে নিয়েছে কে কোন কাজটা করবে, বাবা আর মা। তো বাবা ওকে ওর এটা কোন ভাষায় বলবো ঠিক বুঝতে পারছি না, কিন্তু পটি করার পরে বাবা ওকে ছুঁচিয়ে দেয়, এবং সেটা মা আমাকে বললেন উনি তো ওই একটাই কাজ করেন, আর তো কিছু করেন না। আমি বললাম যখন বাচ্চাটা স্কুলে যায় তখন কি হয়, ক্লাস 4-এ পড়ে বাচ্চাটা, তখন উনি আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে উনি বললেন যে কি হয়, তো যায় না নিশ্চয়ই স্কুলে। তাই আমি বললাম পেট খারাপ হলে কি হবে? তো পেট খারাপ তো হবে না, কারণ বাবা তো যায় না স্কুলে। চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট কিন্তু এরা বাবা মা হওয়ার মতো এদের কিন্তু কোয়ালিফিকেশন নেই, যে বাবা মা হওয়া উচিত হয়নি। Can you imagine the kind of the way they are actually spoiling the child's life? So we have to start. বাচ্চাটা obviously নিজে খায় না, obviously সে তাকে বলা হলো যে না খাইয়ে রাখতে, তাতে বাচ্চাটা খেলো না, কিন্তু প্রচুর জাঙ্ক ফুড বাড়িতে ছিল। সো সে যখন খিদে পাচ্ছিল, তার বাবা মাকে তো বলা হয়েছে যে খাওয়াবেন না, তো ওরা খাওয়ায়নি, কিন্তু আমি তো যেহেতু বলেছিলাম মাঝখানে ইন বিটুইন স্ন্যাক ইটিং করতে দেবেন না, সো মাঝখানে ইন বিটুইন স্ন্যাক ইটিং করতে দেয়নি, কিন্তু ডিউরিং মিল টাইম তোকে চকলেট বিস্কিট খেয়েছে, সেটা তো নিজে হাতে ধরে খেয়েছে। সো দ্যাট ওয়াজ আ ভেরি বিগ অ্যাচিভমেন্ট ফর দেম, বাট দে আর চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টস and they are very intelligent people, and we see them as very successful, and this is how dismally they have failed as parents. So এইখানে আমাদের এখানে আরেকটা হচ্ছে ডিসিপ্লিন এন্ড পানিশমেন্ট। আমি জাস্ট কয়েকটা পয়েন্টস ছুঁয়ে যাচ্ছি। আরেকটা জিনিস যেটা খুব ওয়ারিং ইজ দ্যাট অ্যাজ পেরেন্টস, যেহেতু একটা বাচ্চা তাকে আমরা প্রচন্ড প্রোটেকশনের মধ্যে দিয়ে মানুষ করছি, তাকে সে যেন কোনো কষ্ট না পায়। পৃথিবীতে কোনো বাবা মা আজ অব্দি কারো সন্তানের কষ্ট চাইনি হয়তো, কিন্তু কেউ কোনোদিন কষ্ট আটকাতেও পারেনি, because that is life. And what we are supposed to teach is for them to develop the skills to be able to cope with these sufferings or these challenges. And do we do that? No. So when this child refuses to go to play and becomes a gaming addict at home, and then the mother goes and tells the principal যে একটু অ্যাবসেন্ট হয়ে গেছে, ওকে একটু অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে দিন আর পরীক্ষাটাতে একটু অ্যালাউ করে দিন, তখন বলবে যে কেন আসেনি,
3 মাস স্কুলে আসেনি কি করে অ্যাটেন্ডেন্সটা দেবো, দেন দে গো টু আ ডক্টর অ্যান্ড দে গেট আ ফলস সার্টিফিকেট যে এই বাচ্চাটার অ্যাকচুয়ালি জন্ডিস হয়েছিল তো সেই জন্য। সো হোয়াট ইজ দ্য মেসেজ দ্যাট উই আর গিভিং টু দ্য চিলড্রেন? We are giving the message to the children that you fall into trouble, it is our responsibility to get you out. Shouldn't the parents actually say from the very beginning that if you're not going to go to school, I am not going to go to your principal and talk, and if you are not promoted, then so be it. This is what we need to do. Instead, we will criticize them, we are negative about them, about a lot of things, about how they look, about we may talk about their complexion, we don't think that doing that is actually harming their self-esteem. But we have no qualms about doing all the wrong things because we think we are protecting them, we think we are giving them a better life. We don't allow them to play, free play. ফ্রি প্লেতে সময় নষ্ট হবে। একটা আইসিএস মানে একটা বাবা মা এসে আমাকে 6 বছরের বাচ্চাকে বাবা মা এসে বললো যে খেলা 6 বছরের বয়সে খেলা করবে, আপনি জানেন ও একটা আইসিএসসি স্টুডেন্ট, মানে আইসিএসসি স্কুলে পড়ে 6 বছর বয়সে। কিন্তু এই খেলার মাধ্যমে they learn to lose, they learn to handle conflict, they learn social skills that the classroom doesn't teach, and that is why it is so important for them to be able to interact and for them to lose, because we are always আমরা অ্যাচিভমেন্ট নিয়ে এত হই হল্লা করছি, টপার্সদের ছবি বেরোচ্ছে, কিন্তু যারা লুজার্স তারা যে লুজ করে আবার উঠে দাঁড়িয়ে তুমি আবার ফাইট করো, দ্যাট ইজ a lesson that needs to be taught, because you will face losing and you will face defeat in life, and these are the challenges that you have to face. আরেকটা জিনিস যেটা আমাকে খুব অবাক করে, একটা বাচ্চা বুলিড হচ্ছে স্কুলে, সেখানে কিন্তু বাবা মার একটা অ্যাকশন নেওয়া দরকার, whether it is being bullied by the teacher, whether the school environment is hostile, but no. কিন্তু বাবা মাকে গিয়ে যদি বলে, একটা ক্লাস 9 এর বাচ্চা যদি বলে আমার বয়ফ্রেন্ড আমার সাথে ঝগড়া করে কথা বলছে না, মা তুমি ওকে একটু ফোন করে বলো না আমার সাথে কথা বলতে, মা তো কিন্তু তখন কথা বলবে। সো এই যে কোন জায়গায় ইন্টারভিন করা উচিত না আর কোন জায়গায় অ্যাকচুয়ালি ইন্টারভিন করার দরকার, these are the things that parents and caregivers need to know, and we need to for them to be aware of such things. So আমাদের সেলফ রিলায়েন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট করাটা আমাদের জায়গা, সোশ্যাল স্কিলস আমাদের তৈরি করা দরকার। আর অ্যাডাল্ট রোল মডেলস, এই মানে আই এম নিয়ারিং টুয়ার্ডস the end of my যে let us be better role models, let us not lie। মানে চেম্বারে বসে আমার সামনে বাবা শুরু করেছে কোথা থেকে যে মিথ্যে কথা বলে জানি না, স্কুলে যাওয়ার পর থেকে দেখছি খুব মিথ্যে কথা বললো, তারপর একটা ফোন এলো, এই তো আমি মেট্রো স্টেশনে ঢুকেছি, আমি এই সবে মেট্রোতে উঠছি, তারপরে ফোন রেখে আবার হি স্টার্টেড অন দ্য লাইন, এন্ড আই সেড আপনি জানেন না কোথা থেকে শিখছে, কারণ আমি তো বুঝতে পেরেছি কোথা থেকে শিখছে। আমরা এত মিথ্যে কথা বলি, ছুরি ছুরি মিথ্যে কথা বলি, আমরা জানিও না যে আমরা মিথ্যে কথা বলছি, কিন্তু সেটা তো মিথ্যে কথা না, কারণ আমি তো সাধু হয়ে গেলাম হঠাৎ বাচ্চার বাবা মা হয়ে, আমি তো ধোয়া তুলছি পাতা, কোনোদিন কিছু খারাপ করিনি, কোনোদিন মিথ্যে কথা বলিনি, শুধু সব সারা জীবন আমরা ছোটবেলায় বাবা মার একেবারে বাধ্য ছেলে মেয়ে, আমরা কিরকম একটা অ্যামনেজিয়ায় ভুগি বাবা মা হয়ে যাওয়ার পরে। বাচ্চারা তো ব্রেন থেকে জন্ম নেয়, ব্রেনের কিছু জিনিস পাওয়া উচিত, বাট that system definitely ought to play a part in developing our own intellect and the bachar intellect. But what happens? We suddenly have amnesia, we forget what we were as children, what we did as teenagers, though that is not my topic today. So role model, আমরা রেগে গিয়ে চেয়ার ছুঁড়ে মারতে পারি, কিন্তু বাচ্চাটা যখন রেগে যায় তখন সেটা আমাদের ভালো লাগে না, কি যে এত রাগ, কি বলবো। আমি বললাম বাবা মাকে জিজ্ঞেস করলাম কে কার এরকম রাগ, বললো আমাদের কারো রাগ নেই। তখন বাবা বললো না আমি মাঝে মাঝে চেয়ার ছুঁড়ে মারি, তো মা সেটাকে পতিত পুরুষ, সে তো একটু রাখতেই পারে, সে চেয়ার ছুঁড়ে একটু না হয় মারলো, তো কি হয়েছে, এটা তো ওর মা বলে পাঠিয়েছে, অ্যাডজাস্ট করে নিও, একটু ছুঁড়ে টুড়ে মারলে, দুঘা মারলে অ্যাডজাস্ট করে নিও, তুমি তো মেয়ে। তো এখন তো আর সেই মানে সে যুগ তো আর নেই, তো সেখানে চেয়ার ছুঁড়ে মারবে, তো সেটা তার বাচ্চা শিখবে না যে রেগে গেলে এটাই তো করতে হয়।
অ্যাংশাস হলে মা লাফাচ্ছে, টেস্ট পেপার, বাচ্চার টেস্ট পেপার দেখে সে লাফাচ্ছে, এ বাবা আমি তো এই প্রশ্নটা পাচ্ছি না। So let us be a bit more aware of ourselves. Let us be a bit more in control of our own emotions if we want to be good role models. And last but not the least, দয়া করে স্যাক্রিফাইসের কথাটা বলবেন না। আমি হাত জোড় করে বলছি, এই তোমার জন্য আমি স্যাক্রিফাইস করে একটা মানে নোবেল প্রাইজ উইনিং একটা সায়েন্টিস্ট হতে চলেছিলাম, ক্যারিয়ারটা স্যাক্রিফাইস করলাম, পশ্চিমবাংলা থেকে কতজন নোবেল প্রাইজ পেয়েছে, আমিও আরেকজন হতাম, কিন্তু তোমার জন্য ক্যারিয়ারটা স্যাক্রিফাইস করলাম। করবেন না স্যাক্রিফাইস, কোনো বাচ্চার জন্য স্যাক্রিফাইস করবেন কি করবেন না, দ্যাট ইজ ইয়োর চয়েস। সে আর কিছুদিন পরেই যখন বলবে না কে বলেছিল তোমায় স্যাক্রিফাইস করতে, বলবে, বলে, এবং তুমি দুটো ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স করতে পারোনি, এখন আমাকে এসব স্যাক্রিফাইস করাচ্ছ, আসলে তো তোমার দ্বারা হতো না। আর ইউ প্রিপেয়ার্ড টু হিয়ার দ্যাট? শিওরলি নট। অ্যান্ড একদম একটা লাস্ট একটাই করে বলছি, একটা ছোট্ট রিসেন্টলি একটা 9 বছরের বাচ্চা এসে আমায় বললো যে I have abandonment issues, I have rejection issues, and I want my parents to get divorced because মা কি পেলো বিয়েতে। আমি তখন ভাবলাম এই 9 বছরের বাচ্চাটি যেখানে সব অ্যাসেস করে ফেলেছে, সব বুঝে গেছে তার কি লাইফের প্রবলেম, তাহলে তাকে আমার কাছে নিয়ে আসা হলো কেন? তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, তখন তার মাকে জিজ্ঞেস করলো আসলে কি জানে তো, ও তো ওকে এখনো রোজ থাপ্পড় মেরে ঘুম থেকে তুলতে হয়, দাঁত মাজাতে বলাতে হয়। সো এইখানে কোথায় একটা জিনিস হচ্ছে যে এরা একদার দিকে কিন্তু খুব ডেভেলপড হয়েছে, সত্যি অনেক কিছু তারা বোঝে, তারা ট্রমা, তারা টক্সিক রিলেশনশিপ একেবারে 5 বছর বয়স থেকেই তারা বলতে পারবে। এরপরে হয়তো ইন্টারভিউতেও জিজ্ঞেস করবে আই ইউ ইন আ টক্সিক অ্যাবিউসিভ হোম এনভায়রনমেন্ট, হয়তো জিজ্ঞেস করবে এরপরে, কিছুই জানি না। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে এইগুলো করছে, কিন্তু এইগুলো করে বাবা কত জানে, তারপরে কি মোবাইলটা সব কিছু তারা জানে, জন্মেই তারা মোবাইল ব্যবহার করতে পারে, তাই জন্য তারা ভীষণ ইন্টেলিজেন্ট। আমরাও কিন্তু হ্যারিকেনের পরের জেনারেশনটা সুইচ টিপে আলো জ্বলছে, সুইচ বন্ধ করলে পাখা নিভছে, সেই জেনারেশনটাকে আমরা এত কিন্তু তোল্লা দিইনি। কারণ কি, গুগলে সে মানে এত নলেজ তো তখন ছিল না, যেগুলো আমরা আবার আওড়ে দিতাম। সো উই আর ওভারঅল উইথ আওয়ার চিলড্রেন, let us stop being overawed with them, let us develop our skills, our technical skills, our skills যেটাতে we know a little bit more than them, so that they cannot manipulate us. So, and let us not distract them, giving them the mobile from a very, very young age. So thank you so much for your patience. Thank you, ma'am. Thank you so much for explaining in such a beautiful way. Our next speaker is Dr. Rajlakshmi Guha Majumdar. She will deliver a speech on importance of mental health and well-being among adolescents. First and foremost, thank you SMU and thank you Anindita for giving me this opportunity. This is really an interesting topic and very close to my heart. First and foremost, again, because আমি একটা ইনস্টিটিউটে বিলং করি for more than a decade, যেখানে একসাথে adolescents and young adults এর একটা cohort আছে around 15,000. ওকে, এবং তারা রেসিডেন্সিয়াল কোহর্ট আবার, তো তারা 5 বছর অন অ্যান অ্যাভারেজ 4 থেকে 5 বছর মিনিমাম একটা জায়গায় থাকে। এবং ইফ ইউ টক অ্যাবাউট অ্যাডোলেসেন্টস অ্যান্ড ইয়াং অ্যাডাল্টস, আমি স্পেশালি এই জায়গাটা ইউথ বলেই বলবো, কারণ দিস ইজ কিছুটা জায়গায় লেট অ্যাডোলেসেন্টস অ্যান্ড ইয়াং অ্যাডাল্টসের একটা ওভারল্যাপ আছে। এবং যখন যেই রকম স্টুডেন্টসরা আমরা দেখে থাকি, মোস্টলি দে হ্যাভ সিমিলার manifestations of problem behavior, similar demands, similar wants, similar thought processes, especially যদি ওই 17-18 থেকে around 20-21 years দেখি। When we talk of adolescence, আমরা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমভাবে adolescence এর এজটাকে ডিফাইন করা আছে। Basically when it starts from puberty onwards
to around 17-18 years. কিছু জায়গায় যেমন CDC says যে না ওটা 20 years plus so can be considered as a part of late adolescence and young adulthood. তো আমি এখানে এই পপুলেশনটাকে ইউথ বলেই বলবো। But to go back to Rimadi again, she spoke about all the problems যেটা কিনা ব্যাগেজ করে বাচ্চারা বড় হয় এবং যেইগুলোতে যেমন one thing that really caught my eye is যখন বাচ্চাদের একটা prized possession করে আমরা ডিসপ্লে করছি আজকের দুনিয়ায়। এবার জাস্ট ইমাজিন যদি একটা বাচ্চার সাথে এটা হয় তাহলে একটা অ্যাডোলেসেন্টের সাথে কি হবে। এবং যদি আমরা বাচ্চার ক্যারিয়ার নিয়ে you will often find memes about আইআইটিতে ভর্তি করব কিন্তু এখন আমার বাচ্চার 4 বছর বয়স, তাহলে তাকে কোথায় কোন কি পাথে নিয়ে গেলে সে আইআইটিতে বা মেডিকেল কলেজে পড়তে পারবে। এবং সেখানেও এই মিমটা ফলোজ লাইক দিস যে একটু দেরি করে ফেলেছেন, জন্মানোর সময় আপনার ডিসাইড করা উচিত ছিল। তো সিমিলারলি আমাদের জাস্ট ইম্যাজিন যদি আজকে অলরেডি যে 6 বছর 9 বছর থেকে আজকে 13, 14, 15 বছরে এসে পৌঁছেছে, তখন তো মা বাবা more often than not হ্যাঁ more often than not তারা ছুটি নিয়ে বসে আছে 1.5-2 বছর, কারণ ICSE এক্সাম বা তারপরে আমরা খুব অফেন দেখে থাকি বাট ফ্রম ক্লাস 7 অনওয়ার্ডস তাকে কোটা পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে কারণ তারা ইঞ্জিনিয়ারিং এর প্র্যাকটিস প্রিপারেশনস করছে। সো এই বয়সটাতে এই when we are looking at a population of age group between 10 years to say 18 years of age, এই টাইমটাতে একটা huge transition, it's a bridge. So adolescence is a bridge between childhood and adulthood. এবার এই ব্রিজটাতে this is the time যেখানে huge amount of changes হচ্ছে, physical changes, emotional changes, social environmental changes এবং অনেক রকম interpersonal relationships grow করছে যেগুলোর সাথে the child gradually becomes adapted to. First and foremost, because of the physical changes, একটা চাইল্ডের ফিজিক্যাল স্ট্রাকচার থেকে একটা অ্যাডাল্টের স্ট্রাকচারের দিকে মুভ করার জন্য যে চেঞ্জেসগুলো দিয়ে একটা বাচ্চা যায় তার সাথে তার একটা রোল ডিফাইন্ডও হয়। আজকে আমি এক্স্যাক্টলি হাউ এম আই ইন society, how am I in school, what is my role in school, what is my role in the family, whether I am the elder child, younger child, I am the child of parents who are professionals, high achievers, I am the second child where my elder brother or sister is studying in AIIMS or IIT. তো সেখানে আমার কাছ থেকে এক্সপেকটেশনটা শুধুমাত্র বাবা মার কাছ থেকে আসছে বা সোসাইটি থেকে আসছে তা নয়, আমার নিজের কাছ থেকেও কিছু এক্সপেকটেশন তৈরি হয়। নাও যখনই আমরা সাইকোলজি বইগুলোতে when we talk of adolescence or when we go through adolescence আমরা দেখব যে it's always called a stage of stress and storm, but storm and strain. So it's the first line that started in Hurlock. Remember Elizabeth Hurlock-এর বইটাতে first line after adolescence, and that is how whenever we had to write something we would start with that. Now it need not necessarily be a stage of stress and storm. প্রত্যেক life stage we have to undergo certain changes, and the more we get adapted to these changes, the better we are adjusted for and prepared for the next stage. যদি psychosexual stages এরিকসনের কথা বলি তাহলে চাইল্ডহুডের industry versus exactly and inferiority, and তারপর থেকে আমরা next stage adolescence স্টেজটা কি anybody identity versus role confusion, and তারপরে young adulthood আমরা যখন যাচ্ছি intimacy versus isolation, right? So when we look at the stages যেটা কিনা adolescence তুমি দেখো যখন আমি আমার নিজের আইডেন্টিটি ফর্মেশনের দিকে যাচ্ছি এবং আইডেন্টিটি ফর্মেশনটা যদি if all the physical changes, the cognitive development that I am going through, the social changes, the emotional turbulence that are happening because of the changes in my body, changes in because of the release of hormones,
অ্যাকসেপ্টেন্স অফ মাই বডি, এইগুলোর সাথে যখন আমার অ্যাডজাস্টমেন্ট হচ্ছে, দেন আই ক্যান স্মুথলি গো থ্রু দ্য স্টেজ টু দ্য নেক্সট ওয়ান। নাও এইগুলোতে শুধু সমস্যাগুলো কোথায় হয় তাহলে? where do the mental health issues come up? So where is, or rather identity formation এ কোথায় কনফিউশন হচ্ছে বা কোথায় গিয়ে সেটা আর ফর্মেশনে প্রবলেমস হয়? where do we get to role confusion? This is where the risk factors come along. এবার risk factors গুলো এতদিন ধরে আমরা যেগুলো জেনে এসেছি সেগুলো হচ্ছে ফ্যামিলি ডিস্টারবেন্সেস, চাইল্ড অ্যাবিউজ, সেটা ফিজিক্যাল অ্যাবিউজ হোক, CSAs হোক, বা আজকে প্রেশার ফ্রম ফ্যামিলি, পিয়ার প্রেশার, এই ফিচার্সগুলো, এগুলো অলমোস্ট অল অফ আস নো অ্যাডোলেসেন্স দিয়ে যখন যাচ্ছে। And I will not discuss these in details because this is almost known to all of us here. But what happens? New age বা new era তে আমরা কি নতুন দেখতে পাচ্ছি। In fact, COVID এর সময় পরে থেকে, if we talk of the new normal or COVID era, তো কোভিড এরার সময় one of the reasons যেখান থেকে আমাদের আইডেন্টিটি তৈরি হয় is more from our interaction with the world, and that is how we develop our self-esteem, from our past experiences, and past experiences can be from our learning from our environment. So that could be school, family, so and so. রিমাদি একটু আগেই ফ্যামিলি রোলের কথা এমফাসাইজ করছিল যে how we pick up things. তো এছাড়া এবং আমার তার থেকে নিজের সম্বন্ধে আমার কি ধারণা হচ্ছে, ধারণা কি তৈরি হচ্ছে। এতদিন ধরে এইটা was enough এনভায়রনমেন্টের রোলে। এবার এনভায়রনমেন্টের রোলে এখন another very important factor is Google Baba. Why? Because এই Google টাইমে we get to see what the world around us looks like, what they do, and how we should present ourselves. Surprisingly, this whole thing is virtual. So I'll just share a couple of cases with about students that we come across with. এবারে এই যেহেতু এই ইন্টারনেট জগৎটা অ্যাকচুয়ালি একটা ভার্চুয়াল জগৎ, যেটা কিনা ইজ আমার ধরা ছোঁয়ার বাইরে, হাতে নয়, ট্যাঞ্জিবল নয়, সেই জগতে যা যা দেখাচ্ছে, অল দিস ইনপুটস বা যা যা দেখতে পাচ্ছি, জানতে পাচ্ছি, অল দিস ইনপুটস হ্যাভ বিন অ্যাডেড টু মাই conception, or should I say my apperception of self and others. এবং এর থেকে we developed some ideas যে মানুষ এই রকম এই প্রপোর্শন হলে পরে তাকে নর্মাল বলে, এই প্রপোর্শন না হলে তাকে কার কি এটা, কার ট্রমা আছে, কার ডিপ্রেশন আছে। আমার মেয়ে ক্লাস 7 এ পড়ে, I often hear them talking of তো ওদের ক্লাসে কার মেজর ডিপ্রেসিভ ডিসঅর্ডার আছে। সো which is well, how did they come to know of it? এবং not from psychology or psychiatry background parents, but they are diagnosing people with OCD and MDD and what not. আচ্ছা, কি করে? Because all this is accessible and they also know how to treat it. আচ্ছা, এইবারে কোভিড এর সময় কি হয়েছে? আচ্ছা, what is the proportion of body image, কোনটাকে perfect apt figure বলে, কি করে জানলাম? Because from some models data that is available globally, global তাদের statistics, body statistics গুলো থেকে we know যে তারা জানে যে what is a proportion of body. এবার সারপ্রাইজিংলি ওটা তো ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ড, রিয়েলের সাথে বেশিরভাগ সময় তার কোনো যোগসূত্র নেই। কোভিড এরায় যেহেতু আজকে অনেক বেশি বাচ্চাদের, বা অনেক বেশি বলবো না, অলমোস্ট এভরিবডি উই হ্যাড টু স্টে ইনডোরস, অনেক বেশি অ্যাক্সেস টু ইন্টারনেট হয়েছে। এবং হোয়াট উই গেট টু সি টুডে, আমি একটা অ্যাজ আই সেড ইনস্টিটিউটে বসে যে এই তারা যারা ওই টাইমটাতে অ্যাডোলেসেন্স দিয়ে গেছে, তারা এখন ওই ইয়াং অ্যাডাল্টস বা লেট অ্যাডোলেসেন্সে এসে ইনস্টিটিউটে ঢুকেছে। এবং জাস্ট টু শেয়ার আ কাপল অফ স্ট্যাটিস্টিক্স উইথ ইউ, যখন ওরা 5 years back, যখন স্টুডেন্টসরা ফার্স্ট জয়েন করে ফার্স্ট ইয়ারে, দে উড বি রিকোয়েস্ট যে আমার রুমটা চেঞ্জ করুন। এবং আউট অফ আমাদের ফার্স্ট ইয়ারে 1500 স্টুডেন্টস অ্যাপ্রক্সিমেটলি জয়েন করে, সেই 1500 এর মধ্যে there would be around 5 to 10 requests max যে আমার রুমটা চেঞ্জ করুন, আমার কিছু অ্যাডজাস্টমেন্টে অসুবিধা হচ্ছে। In the last 2
years post-COVID, there have been more than 300 requests for changing of rooms. Why? Why is this significant? Okay, why have they asked for change of rooms? Because আমি এই মানুষটাকে চিনি না, আমি একজন স্ট্রেঞ্জারের সাথে থাকতে পারবো না, আমি এর সাথে অ্যাডজাস্ট করতে পারবো না, আমি আমার একজন বন্ধু ওই হল, আমরা হল অফ রেসিডেন্স বলি, তো হস্টেলসে ওই হলে আছে, ওই তার সাথেই আমি অ্যাডজাস্ট করতে পারি। অথচ ইফ ইউ আস্ক দ্যাট পারসন যে তোমার কতগুলো বন্ধু, আমার ১,৫০০ বন্ধু। ১,৫০০ কোথায়? ফেসবুকে। সো এবার রেজাল্টেন্টটা কি হয়েছে যে এই কোভিড এর সময় যারা কিনা মানে মোস্ট অফ দ্য পিপল, তাদের ইন্টারাকশনস গুলো হচ্ছে ভার্চুয়াল ইন্টারাকশনস। ইট ইজ নট ট্রাইড অ্যান্ড টেস্টেড অ্যাজ রিমাদি পয়েন্টেড আউট, যে ইট হ্যাজন্ট বিন, তো ফেলিয়ারের সুযোগ হয়নি। এটা যে ভুল বা এটার ধারণাটা যে আমি একটা এরার ধারণা ইয়ে করছি, সাস্টেইন করছি, দ্যাট ওয়াজন্ট চেকড। রিয়ালিটি চেকসের সমস্যা হয়েছে। না, কমন থিং, এটা কি আগে ছিল না? আগে ছিল, কিন্তু এটা আরও বেড়েছে আফটার কোভিড। কোভিডের পরে অ্যাডজাস্টমেন্টসের প্রচণ্ড সমস্যা হচ্ছে, হোয়াট উই ক্যান সি। এছাড়া আরেকটা যেটা সমস্যা হচ্ছে যে ইন্টারাকশন প্যাটার্নসেও কিছু স্কিউড ইন্টারাকশন প্যাটার্নস। ফর এক্সাম্পল, অনেক বেশি আমি যেই ধারণা পোষণ করি সেটাকে যদি আমি আগে in the real world, if I say that, well, I do not like X, whatever be X, সেটা tangible জিনিস হোক কি একটা মানুষ হোক, এবার সেটা রিয়েল ওয়ার্ল্ডে বললে পরে there would be somebody to even challenge that. But virtual world there is always somebody who will support it. এবং I am looking for groups who support my ideas, my notions. So again, there is no reality check. কিছুদিন আগের কথা বলছি না, কোভিডের আগের কথা বলছি। প্যারেন্টিং এর রোলটা কোথায়? ভেরি অ্যাপ্টলি পুট, যে যদি যারা কিনা অল অফ দ্য চিলড্রেন প্যারেন্টসের জন্য ইজ আ প্রাইজড পজেশন, এবং বাচ্চা জন্মানোর পরেই আমার বাচ্চার মতো ইন্টেলিজেন্ট কেউ নেই। এবার থ্যাঙ্কস টু ইনস্টা বা ফেসবুক আজকে আমার ডিসপ্লে করার অনেক জায়গা যে আমার বাচ্চার কত ট্যালেন্ট, এবং সেখান থেকে যত বাচ্চা বড় হচ্ছে তার গুড চাইল্ড মানে কি হচ্ছে যে গুড স্টুডেন্ট, যার কিনা মার্কস ভালো, যার কিনা অ্যাকাডেমিক্স বেটার। উই কিপ সিইং দিস, এটা কিন্তু জাস্ট প্রি কোভিডেও আমরা এটা দেখেছি, আজও দেখি, যে দিস কিডস হু কাম টু an eminent institute, they are, what have they done from class 6 or class 7? They have just studied. They have not interacted, they have not performed any other responsibilities that is, that comes within the purview of society, but they have just studied, and this by itself makes them good pupils or good human beings. এবার সেটাতে সমস্যাটা কি হচ্ছে, যে যখন একটা জায়গায় আমি পড়ছি, এনি অ্যাডভার্স সিচুয়েশন, সেখানে আমার ফার্স্ট ধাক্কাটা লাগছে টু সেলফ এস্টিম, অ্যান্ড দেন ইট বিকামস আ ক্র্যাশ। বিকজ 100 জনের মধ্যে তো কেউ 100তম হবে, সে যদি আজকে সব থেকে শ্রেষ্ঠ হয়ে থাকে কোথাও। নাও রেজিলিয়েন্সে তাই জন্যে অনেক বেশি সমস্যা দেখা যাচ্ছে। Another thing that's come up with the problems of youth is যে failure to accept negative emotions and negative and criticism. Criticism যদি পজিটিভও হয়, it could be against the opinion that one possesses. তো ওর against কোনো কিছু গেলেই সেটা যেন সমস্যা। সো এই again এটাও is because of আমাদের নিউ নর্মালের কিছু প্যাটার্নস, বিকজ again we form cliques or groups যার সাথে আমাদের ধারণাগুলো মেলে, we conform to such groups. এবং এই ফ্রাস্ট্রেশন টলারেন্সটা, বিকজ আজকে কোনো জায়গায়, আচ্ছা দিস ইজ জাস্ট ওয়ান স্ট্যাটিস্টিক দ্যাট আই উইল শেয়ার উইথ ইউ। I carried out a study in 2015-16, over 2,000 students in our institute. All these students were toppers of some state, district, wherever. Okay,
surprisingly, their self-esteem was extremely low. It was a study on self-esteem as compared to local students of local colleges. যারা কিনা একটা ক্রস সেকশনাল স্টাডি করা হয়েছিল সেম এজ গ্রুপে, কিন্তু লোকাল স্টুডেন্টসদের সেলফ এস্টিম অনেক অন্য কলেজেসের অনেক বেটার অ্যাজ কম্পেয়ার টু হাই অ্যাচিভার্স এখানে, which came as a surprise, but probably it could be explained because they have always been used to success, and this has been nurtured. Now these are things that would add on to their frustration tolerance ability. So we often come across students who try and harm themselves because of সেটা হার্মটা সবসময় যে একটা স্ল্যাশিং অফ রিস্ট বা কোনো সুইসাইডাল বিহেভিয়ার হবে তার কোনো মানে নেই, সেটাও আমরা দেখি, বাট লট অফ প্যাসিভ আইডিয়েশনস বা প্যাসিভ বিহেভিয়ার্স, খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দরজা আটকে বসে আছে। ওকে, দিস ইজ কারণ আমি ডিল করতে পারছি না একটা ফেলিয়ার নিয়ে। আমার একটা ইন্টারভিউতে যদি ফেলিয়ার হয় তাহলে আমি আর পরেরটাতে ফেস করতে পারছি না। সো এইখানে একটা রোল ডেফিনেটলি প্যারেন্টসের আছে, প্যারেন্টস এল্ডার্সের আছে, যে হাউ ডু উই গেট দেম মোর অ্যাডজাস্টেড টু অ্যাকসেপ্টিং স্ট্রেসেস। সো হাউ ডু উই গেট দেম টু গেট ইনভলভ, ইন্টারাক্ট মোর ভার্চুয়াল রিয়ালিটি থেকে বেরিয়ে। So virtual reality জগৎটা থেকে আজকে there is another study that was carried out with the internet usage, এবং internet usage এর থেকে এখন addiction, basically I'm sure all of you know about this, যে আমরা দেখেছি একটা স্টাডিতে, again this was a larger study 5000 এর উপরে স্টুডেন্টস এর নিয়ে, এবং সেখানে this was done in 2019 just before COVID, এবং সেখানে আমরা দেখেছি যে internet usage on an average was more than 5 hours. Okay, and this is beyond academic use. Internet usage যে সবসময় নেগেটিভ তা নয়, কিন্তু কিছু নেগেটিভ জিনিসগুলোই আমাদের বেশি অ্যাটেনশন ড্র করে। এখনের অবস্থায় বলছি, we get to see people in আমাদের নিজেদের মধ্যেও, যে we cannot, যদি একটা উইন্ডো জুমের টাইম, জুম মিটিংসের সময় we have 5 tabs open, এবং 5টা ট্যাব থেকে মানে একটা জুম মিটিং চললে how long do we stay on that meeting? We shift from one thing to the other. তাতে সমস্যাটা কি হয়েছে, যে আমাদের attention spanটা কমে গেছে, এবং because of this constant activation of the reward circuit, we look for more stimulation. এটাতে আমাদের কম্পিউটার সায়েন্সের ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা খুব ইন্টারেস্টিং স্টাডি করা হয়েছে, যে হাউ people's engagement can be maintained. তো এনগেজমেন্টের জন্য স্টুডেন্টস এনগেজমেন্টের জন্য this was done during COVID, যেহেতু ক্লাস হওয়ার সময় একটা ক্লাস চলছে, ওইদিকে লোকে টিটি করে অন্য আরো 4টে কাজ করছে। So we checked out যে কি করে স্টিমুলেট করা যায় during the session to maintain engagement. It is seen যে তুমি 7 to 10 seconds এর মধ্যে যদি কিছু না স্টিমুলেশন দাও, অ্যাডিশনাল স্টিমুলেশন দাও, they will shift. Now just imagine, আজকে বই থেকে যেই মানুষটার এইটা একটা হ্যাবিটে চলে যাচ্ছে, সে আজকে বই থেকে পড়বে কি করে? সো আমাদের এই অ্যামাউন্ট অফ স্টিমুলেশন, আর স্পেশালি আরেকটা জিনিস আমার নিজের অভ্যেস থেকেও বলছি, স্টুডেন্টসের ক্ষেত্রে এটা আমরা আরও বেশি দেখে থাকি, যে একটা কম্পিউটার স্ক্রিনে পড়াশোনা করা আর একটা বা ট্যাবে পড়াশোনা করা, আর স্টাডিং ফ্রম দ্য বুকের থেকে পড়তে গিয়ে অনেক তাড়াতাড়ি বোর্ড হয়ে যাচ্ছে, ঘুমিয়ে পড়ছে। There's a backlight in a machine. Okay, so backlightটা is also activating us. এবার সেই ব্যাকলাইটটা না থাকলে আমি বই থেকে পড়তে পারছি না, গেটিং বোর্ড। সো এই কনস্ট্যান্ট স্টিমুলেশনটা আমাদের, এটা জাস্ট ইম্যাজিন হোয়াট ইট ক্যান ডু ফর ADHD. সো তাদের ভালোই লাগবে, হ্যাঁ, কিন্তু ইটস নট গোয়িং টু বি ভেরি ফাংশনাল। ওকে, সো নাও এই ডেটাগুলো, যে প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়ালের মাউস ক্লিকস আর অটো মুভমেন্টসগুলো, যেগুলো all these are captured by the different companies for engaging people
in their products. সেটা অ্যামাজন হোক, সেটা ফ্লিপকার্ট হোক কি হোয়াট নট, বা গেমিং ডিভাইসেসগুলো হোক, বা গেমিং অর্গানাইজেশনসগুলো হোক। এবারে সো হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং ইন দিস এরা? সো ক্যান উই জাস্ট টক অ্যাবাউট বাবা মা বসে শোনো বাবা আমি তোমার বন্ধু, দ্যাট ডেফিনেটলি উইল হেল্প, বাট দ্য বাবা মার জন্যেও এটাও দরকার যে আজকে ফার্স্ট ইন্টারনেট ইউসেজটাকে মনিটর করা, স্পেশালি ডিউরিং চাইল্ডহুড অ্যান্ড অ্যাডোলেসেন্স। ইন্টারনেট ইউসেজ মনিটরিংয়ের ডিফারেন্ট ওয়েজ আছে। এমনি একটা ভীষণ সুন্দর লেকচার, ভীষণ সুন্দর একটা পডকাস্ট সিরিজ আছে অ্যাবাউট হাউ টু রিস্ট্রেন অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল ফ্রম অর একটা অ্যাডোলেসেন্ট ফ্রম ইন্টারনেট ইউসেজ, মানে কোন জায়গায় রিফ্রেন করা উচিত, কোন জায়গায় রিস্ট্রেন করা উচিত। এছাড়া আরেকটা হচ্ছে যে বাবা মার একটা চেক পয়েন্ট যেটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যে তাকে রিয়ালিটি ফেস করতে দেওয়া, স্টুডেন্টকে ইয়াং অ্যাডাল্টকে রিয়ালিটি ফেস করতে দেওয়া। ইয়াং অ্যাডাল্টে আমি বলবো না, ইউথের পপুলেশনটাতেই আজকে যেটা যদি সে আজকে কোনো ভুল করে তার কনসিকুয়েন্সেস, অ্যাজ রিমাদি পয়েন্টেড আউট, টু লেট দ্য চাইল্ড ফেস দ্যাট কনসিকুয়েন্স, বিকজ সেইটা থেকে তার ফ্রাস্ট্রেশন টলারেন্স বাড়বে, তার রেজিলিয়েন্স স্কিলস বাড়বে। আমরা তাকে যদি মানে ওই হেলিকপ্টার প্যারেন্টের মতো স্কুপ করে তাকে ছড়িয়ে দিলাম, বা যে কিনা সবেল করতে করতে সব রাস্তা পরিষ্কার করতে করতে যাচ্ছি বাবা মা, কোনো ঝামেলা পড়বে না তোমার জীবনে, তুমি শুধু পড়াশোনা করো, তুমি একটা আইকন হয়ে দাঁড়াও। হ্যাঁ, এই জিনিস করতে গেলে কিন্তু মানে আমরা দেখে থাকি যে পরে তাদের সমস্যাগুলো হয়। ওকে, সে হয়তো অসাধারণ অ্যাকাডেমিক্সে রেজাল্ট করলো, পারফর্ম করলো, কিন্তু সে তারপর একটা চাকরিতে স্টার্ট করতে পারলো না, মানে সেই একটা চাকরি উইথহোল্ড করতে পারলো না। একটা অসাধারণ পে প্যাকেজ নিয়ে চাকরিতে গেল, বাট দেন হোয়াট? একটা রিলেশনশিপে ঢুকতে পারলো না, রিলেশনশিপসের যা যা কমিটমেন্টস লাগে, যা যা রেসপন্সিবিলিটিস থাকে, সেগুলো সে ফুলফিল করতে জানে না। সো হোয়াট আর উই অ্যাকচুয়ালি লুকিং অ্যাট? আমরা যদি বাচ্চাকে বড় করার জন্য, অ্যাডোলেসেন্টের জন্য, অ্যাজ উই নিড টু ফোকাস অন তাদের নিজেদের ইন্টারেস্ট, তাদের নিজেদের এরিয়াস, তাদের এজেন্ডা, উই শুড অলসো let them talk to them, let them play. As she pointed out very well, যে play is very important again for learning to deal with conflicts, learning to deal with acceptance in to conform to rules, to learn behavior. I'll just end with this. Just last week আমার একজন বন্ধু সে বলল যে তার ছেলে ক্লাস 6-এ পড়ে, না সরি ক্লাস 7-এ পড়ে, বাবা মা দুজনেই হাই অ্যাচিভার্স, বললো যে আমরা আইসিএসসি স্কুল বলি, আমার মনে পড়লো কথাটা, আইসিএসসি স্কুলে পড়ে প্রচণ্ড প্রেশার, তাই জন্যে আমরা ওকে স্কুল থেকে ফেরার পরে অনেকগুলো টিউশন থাকে, কারণ সে ওই টিউশনের পড়াশোনাগুলো করিয়ে দেয় স্কুলের পড়া, বাট আফটার দ্য মাদার কামস ব্যাক শি সিটস উইথ হিম ফর দি অ্যাডভান্সড ওয়ার্ক, ওকে, তার পরের পড়ানোর জন্য। প্রবলেম ইজ যে আমি আসছি, আচ্ছা বাচ্চাটা খেলে কখন? আমরা একটা গ্রামে থাকি, হ্যাঁ আমরা একটা মানে হাই টেকনোলজি গ্রাম বলতে পারো, তো আমাদের ওখানে সাইকেল চালিয়ে বাচ্চারা খেলাধুলো করে দুপুর বিকেল হোয়াটএভার আর কি, বৃষ্টিতে ভেজে। তো সেই কারণে আমার এটা ফার্স্ট জিনিসটাই আমার স্ট্রাইক করলো যে ইফ আই ট্রাই দিস, কারণ আমার বাচ্চারই সমান, হোয়াট উড বি দ্য রিয়াকশন ইন মাই হাউস, আমার মেয়ে কি করবে তাহলে? সো তাতে সো হি সেড যে না, এটা তুমি বুঝতে পারছো না, এটাকে প্রিপারেশনটা করতে হবে না, কারণ এটা তো ক্লাস 7 হয়ে গেছে, এরপরে তো বোর্ড এক্সাম, ডিএভি থেকে বোর্ড এক্সাম হচ্ছে 8-এ, তারপর তো নেমে পড়লো আর কি মাঠে, যুদ্ধে নেমে পড়লো, একেবারে কুরুক্ষেত্রে নেমে গেল। সো প্রিপেয়ারিং, এবার যদি প্যারেন্ট এইভাবে ভাবে তাহলে আমরা, এবং এডুকেটেড প্যারেন্ট, তাহলে আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি? সো আই লিভ ইউ উইথ দিস থট অ্যান্ড ওয়েল দ্যাটস অ্যাবাউট ইট। Thank you, ma'am. Thank you for such a wonderful speech. Now I would like to request Dr. Srimohi Paraftar to deliver a speech on the importance of mental health and well-being in adulthood.
Hello everybody. Thanks a lot Anindita, and I see Ornisha here, Arundhati here, Joyshri boshe ache. So it's good to be here among a lot of you that I know and students of psychology. আমাকে অ্যাডাল্ট বানিয়েছে, মানে কিন্তু খুবই আনলাইকলি পার্সন পিপল হু নো মি, কিন্তু যাই হোক যখন এটা আমার একটা রেসপন্সিবিলিটি আজকে অ্যাডাল্ট মেন্টাল হেলথ এই জায়গাটা নিয়ে কথা বলা। সো অ্যাডাল্ট যদি আমরা লাইফ স্প্যানটা দেখি তাহলে প্রাইমারিলি তিনটে ভাগে ভাগ করা যায়, আর্লি অ্যাডাল্টহুড, মিডল অ্যাডাল্টহুড আর লেট অ্যাডাল্টহুড। এগুলোর চ্যালেঞ্জেস আমি ফ্রম দ্য পার্সপেক্টিভ দুটো জায়গা থেকে বলবো। একটা পোস্ট গ্রাজুয়েশনে যেহেতু আমি পড়াই অ্যাজ এ টিচার, আই উইল স্পিক অ্যাবাউট স্টুডেন্টস দ্যাট আর অ্যাডাল্টস, the youth that continue to come to us for postgraduate studies and beyond. And as a clinician, the clients that I see, the adult clients that I meet on a regular basis, young adults, middle adults and older adults that I interact with, and the kind of issues that they are coming up with. In terms of the kind of mental health issue tsunami that we are now facing is just beyond compare. From when I was on that end of the table, it was about 20 years ago. So from 2003 I have been interacting with clients, and today is 2023, so it's exactly 20 years. For the last 10 years I was just happy with doing or seeing clients about 10 to 12 on a weekly basis, because I also teach. Now even if I see 20 to 25, it is not enough. And the kind of referrals, at times it is very scary, because each and every school friend that you have is calling you up for a mental health referral. It is not okay, if you know what I mean. If somebody who has not been in touch with me calls me up after school, probably 25 years, shift. So, and they want to talk about, either the problems that they are facing with their children or somebody in their family, and would I recommend a doctor or refer them to a psychiatrist or a therapist that they could work with. So that is what is happening now. There is a lot of change that we are looking at, and I'm sure that all the practitioners here would agree that there is just a huge onslaught of mental health issues, and that is a pandemic that is not dying down too soon. Okay, so that, having said that, let me come to when Rimati was speaking, I was sort of thinking, I am that parent who is raising 2 4-year-olds, আর আমরাই ইন্টারভিউ ফেস করছি, বাচ্চারা তো কি করছে, বাচ্চারা তো জানে না। For them any odd school is good enough than the other, right? But in our heads we have that this is the targeted school. তো আজকে কিন্তু ওখানে গিয়ে ক্র্যাঙ্কি হলে কিন্তু হবে না, আজকে কিন্তু ওখানে গিয়ে বায়না করলে কিন্তু হবে না। So as being a psychologist also, being that voice of reason, যখন আমার কাছে ক্লায়েন্টস আসছে আমি তো খুব ইজিলি বলতে পারছি যে না, এরকম ভাবে প্রেশার দেবেন না। কিন্তু যদি আমার ছেলেরা গিয়ে ইন্টারভিউতে একটা নার্সারি রাইম বলো তো, আর সেটা যদি ইংরেজিতে বলা হয় এবং সে যদি না সেটা বুঝতে পারে, that what is your favorite nursery rhyme, and the child is a little slow on the uptake and hesitates while answering, I am going all tensed that, oh my god, this was the prize seat that my child is now missing out on. So this is happening with all of us, okay? So ja Rimati bolchilen, I was like slowly ticking it all up. We all go through that. সব সময় যে রিজনটা কাজ করে তা না। So when all the speakers before me, they have spoken about how internet is a problem, usage
or overusage of the internet is a problem, device usage, gadget usage is a problem. Of course it is a problem. And we have to learn how to differentiate between the information and knowledge. A lot of people now have a lot of information. So we will have clients as early as 9-year-olds or 7-year-olds coming and telling us, যেটা রিমাদি বলছে যে হয়তো এবার স্কুলের ইন্টারভিউতেই জিজ্ঞেস করবে যে are you exposed to a toxic relationship? কিন্তু এটা ঘটনা, because children come and tell us, adolescents that I work with, and often the parents also come and tell us যে সবসময় বলে invalidating environment, মানে invalidating environmentটা ঠিক জানি না, ঠিক বুঝতে পারি না, সব কিছুই toxic, friends are toxic, her environment is toxic, everything is toxic. আমরা যদি কথা বলতে চাই, the child will not look up from the gadget or from their phone. আর সব কিছু যখন বলা হবে তখনই বলবে আমি তো একটা কাজ করছি নাকি. And that is also the kind of parenting that when the adolescent comes to us complaining about their parents, that is also what they are complaining to us about. তাহলে যখন ক্লায়েন্টরা আসছে, মানে যখন অ্যাডোলেসেন্ট ক্লায়েন্ট আমার কাছে আসছে এসে টকিং অ্যাবাউট দ্য মিডল অ্যাডাল্ট গ্রুপ, সেইখানেও মা বাবার কিন্তু খুব সময় নেই বাচ্চার জন্য, হ্যাঁ? এবং তখন when they are coming and saying that if I want to have a conversation, my mother will always say yes, I'm listening to you, বলো না, and my mother is scrolling. তো একটা খুব ছোট্ট বাচ্চা এসে বলছে যে তো মা তুমি কি গল্প করো, and he told me মা সবসময় শাড়ি লাইভ থাকে, ওটার সাথে আমরা গল্প করি। তো মা ওকে দেখায় যে শাড়িটা ভালো লাগে, এই শাড়িটা কিনবো। So that is the only form of engagement. তো বাচ্চাকে যখন জিজ্ঞেস করছি যে মা তুই কি গল্প করিস, তখন সে বলছে যে শাড়ি লাইভের গল্প করি। Okay, so that also happens. So the gadget has become a constant companion. And how did we get here? Rimadi, Shagun sir, এদের তো নীলাঞ্জনা দি, আমরা রাজলক্ষ্মীর, ইনফ্যাক্ট আমরা সবাই যারা আজকে এই প্যানেলে আছি, আমরা সবাই এই একটা স্টেজ দেখেছি যখন একজন বাড়ি থেকে কেউ দিল্লি গেল, সে একটা পোস্ট কার্ডে একটা লিখলো যে কুশলে পৌঁছিয়েছি, তারপরে সেই পোস্ট কার্ড পোস্ট করা হলো, সেই পোস্ট কার্ড স্নেল মেলে দুলতে দুলতে আমাদের বাড়িতে এসে পৌঁছালো 7 দিন বাদে। তখন ঠাকুমা বা ঠাকুরদা বললেন ও পৌঁছে গিয়েছে, এবার আমরা একটা ফেরত একটা পোস্ট কার্ড, এবার যেটুকে তোমরা লেখো করে আমরা এবার তারপরে আমরা আবার আমাদের পোস্ট কার্ডগুলো লিখে যে আপনারা সব কুশল মঙ্গল ইত্যাদি লিখে আবার সেইগুলো পাঠানো, আবার যেটু সেটা আবার 10 দিন পরে পাবেন, এরকম একটা গল্প চলছে। কাট টু যদি আমরা 20 years ago দেখি, ততক্ষণে ফোনটা pretty much common হয়ে গিয়েছে, ল্যান্ডলাইন এটসেট্রা, জাস্ট সেলফোনস এসেছে, মানে 2003-4 সেলফোনস। আর তখন সেলফোনস হলো ইনকামিং, যাদের কাছে সেলফোন আছে ইনকামিং আসলে চার্জড হয়, সো মানে দুই তরফেই চার্জড হচ্ছে, ইউ আর কলিং, ইউ আর পেইং, অ্যান্ড ইফ ইউ আর রিসিভিং দ্য কল ইউ আর অলসো পেইং। তো ঠিক আছে, তখন হলো দিল্লি পৌঁছে দিনের দিন জানা যাচ্ছে যে দিল্লি পৌঁছে গেছে। 10 years ago, boarding the flight, taking the train, text চলে এসছে আরো ইজি, পেজিং হচ্ছে, to now একদম স্ট্যাটাসটাই শেয়ার হয়ে যাচ্ছে, I am here, live location, you are following. So what my mind is getting programmed to, I am getting programmed to not wait. I am getting programmed to immediate gratification. So students যারা এখানে সাইকোলজি পড়াশোনা করেছে, আমরা খুব একটা কমন একটা এক্সপেরিমেন্টের কথা বলি, দ্য মার্শমেলো এক্সপেরিমেন্ট, দ্য কুকি জার, ক্যান্ডি জার এক্সপেরিমেন্ট, যে কারা ওটাতে রিসর্ট করলো না, কারা নিল না, there cannot be an experiment like that anymore. I think it is not possible because our nervous system is completely unlearning how to wait. তাই জন্য আমরা অভিসার জানি না, আমরা অপেক্ষা জানি না, আমরা বেদনা জানি না, আমরা বিরহ বুঝি না, কারণ আমরা ওয়েট করতে পারি না। Okay, so when as a therapist I am engaging with young adults, I will often see that হয়তো একটা অনেকগুলো WhatsApp text করেছে which they want my reply immediately for any particular reason,
reply is not immediate on my end for multiple reasons, as you can understand. At times I do not want to reply immediately. তো তাতে আমাকে তার ঘন্টা দুয়েক বাদে আমাকে ফোন করে আমার ক্লায়েন্ট, সে বলছে, নট আ ক্রাইসিস ক্লায়েন্ট বাই দ্য ওয়ে, সে আমাকে বলছে যে বাট হাউ কুড ইউ ডু দিস টু মি, হাউ কুড ইউ লিভ মি অ্যাট সিন। তো আমি ওকে বললাম, I did not realize it is a sin to leave you at scene. I will get back to you, but it cannot be immediate. এই যে লিমিট সেটিং গুলো আমাদের যে কত লেভেলসে করতে হচ্ছে, it is quite a challenge. With middle adult group couples that are coming, couples also are, there is a lot of crowding in the relationship. Multiple, যেরকম আমাদের ফেসবুকে স্ক্রোল যদি আমরা করি বা ইনস্টাগ্রামের আমাদের ফিডগুলো যদি আমরা স্ক্রোল করি, we will see that there is a lot of variety, right? Somebody is posting about the cake that they made, the next is the mental health day, then is my lovely sari, and then is, I have lost a pet. And I am appropriately reacting to each within a span of maybe 1 minute. So I am liking one, loving one, feeling sorry for the other, caring for another, and I am completely engaging with absolute authenticity. Is it possible? So I am going from one end of the feeling spectrum to the complete other end of the feeling spectrum, all in a span of 2 seconds. I like your cake. I care for the mental health day. I love your sari. I am sad that your pet passed away. All in less than 1 minute. So if, in keeping with what Rajlokhi's experiments showed, that if it is, the hook needs to be delivered within the 5 to 7 seconds, do you realize what parenting and therapy will now look like? That within the 5 to 7 seconds, you have to provide the hook to your client, to your child, so that they are stimulated enough to engage with you. What do you do? I wonder. So often with people that I do cognitive behavior therapy with, come and ask me, but we are not doing cognitive behavior therapy, are we? So what is cognitive behavior therapy? That what they know of in the internet. So I'm again going back to talking about a middle adult group client, যে ডিয়ার জিন্দগি দেখার পরে আমাকে ফোন করে বললো, this client had been working with me for 2 years and had a fantastic rapport with me. তো আমাকে বললো যে তা নেক্সট অ্যাপয়েন্টমেন্টটা কি দীঘা টিঘা অন্তত পক্ষে চলো, গোয়া তো অ্যাফোর্ড করতে পারছি না, অ্যাটলিস্ট দীঘাতে তো চলো। তখন আমি বললাম যে বাড়াবাড়ি করিস না, চেম্বারে চলে আসিস, তো 6টায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট, ওকে? তখন আমাকে বললো যে ঠিক আছে, কফি অন্তত পক্ষে খাওয়াবে তো? আমি বললাম কেন? তখন বললো, আরে তুমি শাহরুখ খান না, তাও তোমার কাছে যাচ্ছি। আমি তুই কোন সালিয়া ভাট, চলে আয়। So what I'm saying is that this has gone to that level. তার আগে স্টেজটা আরো খারাপ ছিল, because any psychiatrist or a clinical psychologist cannot work with you till they are in bed with you, right? If you look at all the films and the series and the major, or they're very comical, কিন্তু তাদের চেম্বার্স খুব ফ্যান্সি, সুপার ফ্যান্সি। ফ্রয়েড একটা দিকে এরকম ভাবে গালে আঙুল দিয়ে বসে আছেন, আর বাকি সেশনস চলছে, and invariably the therapist falls in love with you. So how do you explain the space to people, unsuspecting, poor people, where they look at me and know that, oh my God, I do not want to fall in love with her, or I want to fall in love with her. I do not know. I mean, আমি কি expectation setting করছি? আমার চেম্বার থেকে তারা হতাশ হয়ে যাচ্ছেন যে একটা চেয়ার, উল্টো দিকে 2টো চেয়ার। I mean, that was not how it is supposed to be. It needs to be more mystical, যেটা সাধন স্যার বললেন, but we do not go around with the crystal ball. The problem is we as
therapists also fail other adults. তো যেটা বলছিলাম যে আরেকটা জায়গা যেটা হয় যে রিলেশনশিপে অনেক রকম ক্রাউডিং হচ্ছে, কিরকম হচ্ছে যে ইন্টারনেটটা আর ডুয়াল নেই, নাই থাকতে পারে, সেটা কারোর চয়েস হতেই পারে, কিন্তু সেখানে এত রকমের ভার্চুয়াল রিলেশনশিপস, এত রকমের ভার্চুয়াল ইনভলভমেন্ট, এত রকমের ভার্চুয়াল এনগেজমেন্টস চলে আসছে that also becomes a challenge. তাহলে মিডল অ্যাডাল্ট গ্রুপ যাদেরকে আমি দেখছি, সেখানে তাদের সেক্সুয়াল লাইফ, রিলেশনশিপ লাইফ, প্যারেন্টিং লাইফ আর all getting impacted also because of that. মানে মাঝে মাঝে তো মনে হয় যে এরকম কোনো কাপলকে কেন দেখছি না যারা জাস্ট দুজনই আছেন ইন দেয়ার রিলেশনশিপ, সেখানে একাধিক ব্যক্তি নেই। So if you ask me, the statistic is like an 8 on 10. I mean, based on my clinical observations, of course. And I claim that I work with a very truncated population, যেটা ক্রমশ বাড়ছে নাম্বার। কিন্তু সেখানে আমি পাচ্ছি তাদেরকে 8 জন যারা বলছেন যে আমাদের মাল্টিপল রিলেশনশিপস অর এনগেজমেন্টস বা ইনভলভমেন্টস, এক্সট্রাম্যারিটাল শুধু অ্যাফেয়ার্স না, আমি এক্সট্রাম্যারিটাল ইনভলভমেন্টকেও সেই জায়গায় রাখছি। সেইখানে হয়তো একটা কোনো মানে সোশ্যাল মিডিয়া ক্যান অলসো বি অ্যান ইনভলভমেন্ট, যেখানে ক্লায়েন্টরা এসে বলছে বা ম্যারিটাল থেরাপিতে হাজব্যান্ড এসে কমপ্লেন করছে বা ওয়াইফ এসে কমপ্লেন করছে, বাট হি ডাজ নট হ্যাভ টাইম। ওর এত বন্ধু বান্ধব, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, সেইখানে কন্টিনিউয়াসলি হেসে চলেছে, কথা বলে চলেছে। আমরা যখন আসছি, আমার সাথে কোনো এনগেজমেন্ট তার হচ্ছে না, and there is no need to engage. সেই জায়গাটা কোথা থেকে তৈরি হচ্ছে? যেটা রিমাদি বললেন যে এন্টাইটেলমেন্ট, একটা একদম ছোটবেলার থেকে, বা যেটা রাজলক্ষ্মীদিও বললেন যে একটা শুধুমাত্র একটা দিকে আমরা একটা ফুল ফ্লেজেড যে গোটা স্পেকট্রামটা জুড়ে যা যা করতে হবে সেইগুলো না শিখিয়ে আমরা শুধুমাত্র তোমাদের যে হতে হবে নাটা আমরা বলে দিচ্ছি যে তোমরা পড়াশোনা করো, আর কিছু করতে হবে না। বাট দ্য আদার থিংস আর অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট লাইফ স্কিলস। সেইগুলো ছাড়া একজন মানুষ তো সম্পূর্ণভাবে তৈরি হতে পারবে না। আর তার জন্যই হয়তো যারা অন্য জেনারেল ডিগ্রি কোর্স পারসিউ করছে তাদের সেলফ এস্টিম বেটার আছে, আর আর অন্যদের নেই, কারণ তারা তো শুধুই অ্যাচিভ করতে শিখেছে। আজকে যাদবপুরে যে বাচ্চাটি যাচ্ছে, গিয়ে তার সাথে এরকম একটা ঘটনা ঘটছে, সেটার তো একটা মেজর কারণ হলো যে বাবা তুমি শুধু পড়াশোনা করো। And obviously, and I do not know, I hesitate to say this, but I'm afraid I have to, the Babu Shona complex, oh my goodness. The Babu Shona is a factor, it is a very, very important factor. The Babu Shona and the Mamunis will never grow up, and the Babu Shonas and the Mamunis will always have hotline parent, either of the parent on their hotline. So each and everything about the marriage will be discussed with the mother, and each and every problem that the boy is facing is because of the daughter-in-law will also be discussed with the Babu Shona and Babu Shona's mother. So all of this combines to make it very problematic. But is it all bad news? না, সেটা আমি বলবো না। আজকে যে এত জায়গায় মেন্টাল হেলথ ডে সেলিব্রেটেড হচ্ছে, অবজার্ভড হচ্ছে, World Health Organization is prompting mental health as a universal right, tells us that we have come a long way, a very, very long way. So not all is bad news, but we have to know how to use the mental health card. And I say the mental health card because it is often getting picked up now and used to advantages, disadvantages more than advantages. Thank you so much. Thank you for such a wonderful speech. Next, I would like to invite our next speaker, Mrs. Nilanjana Maulik. Ma'am will enlighten us on the importance of mental health and well-being during old age. Namaskar. A very good morning. I think it's already afternoon, 12 past. খুব ভালো লাগছে আবার ফিরে এসেছি। I think it's almost a year that I'm back here.
বাবুসোনা মামুনিদের কথার পরে এখন চলে যাচ্ছি আমরা ওল্ড এজে, রাইট? And it's not glamorous. Absolutely a stage of life যেটাকে আমরা অন্যভাবে দেখি, এবং সেই এজে গিয়ে মেন্টাল হেলথ ইস্যুস হবে বা আমার কোনো রকম কিছু অসুবিধে হবে সেটা আমরা অ্যাকনলেজ করি না। কারণটাই হচ্ছে যে ইউ হ্যাভ লিভড এ লাইফ, ইউ হ্যাভ গট এভরিথিং, তারপরেও আবার ইস্যুস কেন অ্যারাইজ করবে। বাট আমি ওর মধ্যে যাব না। ইনফ্যাক্ট আমি ডিসিশন নিয়েছি আজকে যে আমি অসুবিধাগুলো নিয়ে বলবো না, কারণ আমি এমন একটা সেকশন অফ এলডারলি ইন্ডিভিজুয়ালসদের সাথে কাজ করি যারা কিন্তু they actually give you a different picture of life. I represent people living with dementia. So memory is an issue, and of course the other cognitive issues jeta amader hoy. And I think whatever little understanding I have of holistic well-being, mental health, the best lessons I've learned from them. কারণটাই হচ্ছে যে যেহেতু ওনারা ভুলে যাচ্ছেন, যেহেতু ওনাদের ব্রেনটা সেভাবে ফাংশন করছে যেটা আমার সকল হচ্ছে আশা করছি, ওনারা যে স্টেট অফ মাইন্ডে আছে সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট। মানে আমি এখানে বসে বা অনেকেই এখানে বসে এখন চিন্তা করছে যে বেরিয়ে ওই কলটা করতে হবে, দুপুরবেলা কি খাবো, রাত্রে কোথায় যাবো, পুজোর কি বাজার বাকি আছে, or I'm thinking of the past. এটা আমার হয়নি, সেটা আমার হয়নি। কিন্তু people with dementia live in the moment, and because they live in the moment, they are very, very happy people, so-called happy people, because they are connected with you then and there. তারা পেছন দিক চিন্তা করছে না, ভবিষ্যৎ চিন্তা করছে না। আমরা যেহেতু সেটা করি, আমরা ওই মোমেন্টটাকে হারিয়ে ফেলি। And people with dementia actually teach you that great lesson of life, that living in the moment is the best way to live well. কারণ আমি কানেক্টেড হচ্ছি সেই মুহূর্তে আরেকজনের সাথে, সেটা মানুষ হতে পারে বা সিচুয়েশন হতে পারে। So I think these people, though they have some disadvantage, কিছু disability আছে, but connecting with them one to one actually will teach you how to be mentally, physically well. এদের সাথে থাকলে কিন্তু you actually are self-aware. I think going back to my childhood, I really want to focus on the one lady that have taught me what really well-being is all about, and that was my grandmother. I was all of 7 years old when my baby brother was born, and I was told to take care of him and ensure what? Ensure safety and his happiness. তুমি ভাইকে দেখে রাখবে যাতে সেফ থাকে ভাই, আর যাতে ভাই হ্যাপি থাকে। Sounds very simple, safety and happiness. There's a lot in between. How do I keep that person safe, the child safe, and how do I keep that person happy? আমার দিদা আমাকে শিখিয়েছিলেন বেসিক্যালি বেসিক কিছু লেসন্স। তার মধ্যে একটা ছিল হচ্ছে সেলফ অ্যাওয়ারনেস, নিজের সম্বন্ধে নিজের সচেতনতাটাকে বাড়ানো উচিত, এবং সেটা নানানভাবে, নানান স্কিলের মাধ্যমে, নানান এক্সপোজারের মাধ্যমে হবে। এবং আমার যেটা মনে হয় যে মেন্টাল ওয়েলবিং, হোলিস্টিক ওয়েলবিং যখন আমরা এই কথাগুলো ইউজ করি, তখন কিন্তু সেটা আমাদের কোনো টেক্সট বুক, কোনো থিওরি যত না ভালো শেখায়, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের যে এক্সপিরিয়েন্সেসগুলো, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের যে ঘটনাগুলো ঘুরছে আমাদের চারিপাশে, সেগুলোই কিন্তু আমাদেরকে শেখায় হাউ টু লিভ ওয়েল। ইনফ্যাক্ট আজকে যখন আমি বাড়ির থেকে বেরোচ্ছি, আমার বাঁ দিকে গাড়ির দরজাটা কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না। সো আই হ্যাড টু টেক আ ডিসিশন যে আমি এই গাড়িতে যাবো নাকি আমি এখন একটা ট্যাক্সি ডাকবো, তাতে দেরি হয়ে যেতে পারে। অ্যান্ড ইনফ্যাক্ট আই ওয়াজ লেট ফর ফিউ মিনিটস হুইচ আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু। দেন আই ডিসাইডেড না, ঠিক আছে, দেখি না একদিন, দরজা ধরে চেপে ধরে যাই। সো অন দ্য ওয়ে
কলকাতার মতো শহরে যেখানে আমরা মনে করি নট সো সেন্সিটিভ ইন্ডিভিজুয়ালস বাস করেন, সকলে দৌড়াচ্ছে অফিস টাইমে, কেউ খেয়াল করবে না। ইউ উইল নট বিলিভ, অন্তত 50 জনের ওপর মানুষ আমাকে তাদের লাইফ রিস্ক করে রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করে, ম্যাডাম আপনার দরজাটা খোলা। So I think at the end of the day, I'm really a happy person because I feel that there are people who care about it. So I personally believe, and jeta amar didaও শিখিয়েছিলেন, যে living for others is the best way to ensure holistic well-being. And if I am not living for others, আমি যদি শুধু নিজের নিয়ে চিন্তা করি, যেটা সকলেই বললেন যে এই যে আমি কি হব, আমি কোথায় পৌঁছাবো, এবং সাকসেস ইজ ডিফাইন্ড বাই হাউ মেনি কার্স ইউ হ্যাভ, হাউ মেনি হাউসেস ইউ হ্যাভ, সেটা না করে আমরা আমাদের যখন ডিমেনশিয়া কেয়ার গিভার্সদের দেখি, যাদের মেন্টাল হেলথ একটা হিউজ ইস্যু, তখন আমরা দেখি যে যারা খুব ফোকাসড অন আমার কি হচ্ছে দৈনন্দিন অসুবিধে, সেখান থেকে বেরিয়ে তারা যখন তাদের চারিপাশের অসুবিধাগুলোকে আরো অ্যাকনলেজ করে, and they live the crisis and they come out, I wouldn't say successful, but come out of it sane and happy. Those are the successful people in life, not the ones who have achieved material things, but the ones who have really lived through crisis and have survived. দুটো জিনিস সেই দিদাই শিখিয়েছিলেন, সেলফ অ্যাওয়ারনেস, নিজের সম্বন্ধে সচেতন হওয়া, যে আমি নিজেকে কিভাবে ভালো রাখবো, হোয়াট আর মাই প্রায়োরিটিজ ইন লাইফ, আর দ্বিতীয় হচ্ছে সেলফ কেয়ার, নিজের ভালো রাখা, নিজেকে ভালো রাখাটা। আমার মনে হয় যে হোলিস্টিক ওয়েলবিং ইজ অল অ্যাবাউট দ্যাট, সেলফ অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড সেলফ কেয়ার। অন্য কারোর যেটা অসুবিধাগুলো হচ্ছে সেইগুলোতে ফোকাস না করে, হাউ আই ক্যান think of bettering myself and then helping others to also achieve what they want. So I really don't have much to really say, but I think it is the practical experiences in life that teach you, and basic skills like creativity, curiosity, common sense. If you can have those in your bag, then I think holistic well-being is ensured. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much. So let's proceed with the next phase of our panel discussion. That is the question answer session. So I would like to request our audience to, if there are some questions in their mind which they want to ask our panelists, our experts, they can ask. Yes. Volunteers, can you please switch on the lights so that we can see the audience? I would like to request our audience, the ones who are having question, please introduce yourself, and if you want to ask the question to any particular panelist, please name that particular expert and then ask the question. Okay? Yes. Good evening, everyone. And another thing, language is not a barrier here, so you can ask in any language in which you are comfortable. Okay? Thanks a lot. Bengali definitely our preferred language. আমরা বাংলায় আছি, যদিও কলোনিয়াল হ্যাংওভার হয়তো আমরা এখনো কাটাতে পারিনি। মেডিকেল কলেজ যেটা ফার্স্ট স্টার্ট হয়েছিল ডেফিনেটলি ইংলিশেই পড়াশোনা স্টার্ট হয়েছিল, কিন্তু আমার মনে হয় যে এখনো আমরা মানে জাস্ট আমার এটা কোয়েশ্চেন নয়, কিন্তু জাস্ট বলে বলছি যে যেদিনকে হয়তো আমরা বাংলায় সমস্ত কিছু বলতে পারবো, আমরা হয়তো কলোনিয়াল হ্যাংওভারগুলো কাটাতে পারবো, কেননা আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজকে প্রেফারেন্স দেওয়াটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, এবং এখন সেটা হয়েছে। যদিও গ্লোবালাইজেশনের যুগে আমাদের একটা কমন ল্যাঙ্গুয়েজ লাগে, কিন্তু তাও লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজগুলো কিন্তু আমরা হারিয়ে ফেলছি। ইভেন আমরাও হয়তো বেঙ্গলি মিডিয়াম স্টুডেন্ট ছিলাম, কোথাও না কোথাও ফেস করেছি,
ইংলিশে বলতে হয়েছে, তখন বুকে ধুকধুক হয়েছে, ধরপড় হয়েছে, কি করে এক্সপ্রেস করব, শিখেছি অনেক দিন ধরে। কিন্তু আমরা কোথাও ইনফিরিটি ফেস করেছি যে উই আর ফ্রম দ্য বেঙ্গলি মিডিয়াম স্টুডেন্টস, সো দ্যাটস ওয়াই উই কান্ট ডু মেনি থিংস দ্যাট দ্য আদার পিপল ডু। সো আমার থ্যাঙ্কস এই প্ল্যাটফর্মটা দেওয়ার জন্য, যে বাংলায় বলতে পারবো, এই সাহসটা হয়তো আজকে একটু কনফিডেন্স এসেছে অনেক বছর পরে। যাই হোক, আমার কোয়েশ্চেনটা সবার কাছেই আছে যে আমরা অ্যাজ আ সাইকোলজিস্ট আমরা ডেফিনেটলি বলছি যে 96% বা 94%, তারপরেও তো কি আর এক্সপেকটেশন থাকে, দ্যাটস এনাফ ডেফিনেটলি। কিন্তু কনফ্লিক্টটা এখানে হয় যে আজকে আমরা দেখি যে যখন আমরা স্কুল পপুলেশন, যখন আমরা কমপ্লিট করছি, আমাদের এইচএস পাস করছি বা যাই করি না কেন, তারপরে একটা হিউজ কম্পিটিশন। কি করবে মানুষ যদি আমরা নাম্বারটা না পাই? তার বাবা মা কোথায় তাকে এনশিওর করবে? এইটা একটা কনফ্লিক্ট চলে। কিন্তু যতই আমরা বলি অ্যাজ আ সাইকোলজিস্ট, কিন্তু আমাদের যে জেনারেল সিনারিও আমরা দেখি আশেপাশে, সেটা কাজের ক্ষেত্রে তো ডেফিনেটলি কোথায় চাকরি, এই যে চাকরির যে ইঁদুর দৌড় চলছে, এই যে চারপাশে যে এত কিছু হাহাকার চলছে, তো একটা মানুষ, একটা মা বাবা কেন ইনসিকিওর হবে না? যতই আমরা অ্যাজ আ সাইকোলজিস্ট বলি যে সত্যি তো 96% তো এনাফ, আর কি চাই তোমার লাইফে, কিন্তু সত্যি কি তার বাবা মা সেখান থেকে সেই সিকিউরিটিটা পাচ্ছেন তার বাচ্চাকে বলার জন্য যে না ইটস ফাইন, চলো, ঠিক আছে? তো এই কিছু কিছু জায়গায়, হ্যাঁ সব জায়গায় সবাই ক্রিয়েটিভ হবে, বিভিন্ন জায়গায় যাবে, বা সবার সেই ক্ষমতা থাকবে, বিদেশে চলে যাবে বা অন্যান্য স্টেটে চলে যাবে, হয়তো সবার সেই জায়গাটা থাকে না, সবার ফিনান্সিয়াল ক্রাইসিস, হ্যান ত্যান অনেক কিছু থাকে, ডেফিনেটলি থাকে। তো এই কনফ্লিক্টসগুলো কিন্তু আমরা ফেস করতে করতে যাই। সো দ্যাটস আ ওপেন ফোরাম, ইটস মাই কোয়েশ্চেন টু অল অফ ইউ টু গাইড মি। থ্যাংকস। আর খুব ভালো লাগছে আমার সব, মানে অনেকদিন পরে আমার বন্ধুরাও আছে, অরুন্ধতী আছে, শ্রীময়ী, রাজলক্ষ্মী স্যার, বেশ ভালো লাগছে এসে। থ্যাংকস। আচ্ছা, একটু আচ্ছা, যেটা আমাদের সত্যিই এটা একটা সমস্যা, কিন্তু ভীষণই বড় সমস্যা একটা। তার কারণ বেশিরভাগই আমরা যেটা দেখে থাকি যে আমাদের এই সমস্ত সাউথ ইস্ট এশিয়ান কান্ট্রিজগুলোতে স্পেশালি, মানে অ্যাকর্ডিং টু দ্য ডিম্যান্ড সাপ্লাই ইজ ভেরি লেস সব জায়গাতে। কিন্তু মানে এটা কিন্তু শুধুমাত্র হায়ার সেকেন্ডারি পাস করার পরে কি করব, কোথায় যাব তা নয়, ইট ইজ স্টার্টিং ফ্রম দ্য কিন্ডারগার্টেন অ্যাডমিশন, যেটা রিমাদি বললেন বা অন্যরাও বললেন। যার জন্য দেখবে আমরা পড়াশুনো জানা পেরেন্টসরাও কিন্তু যাতে অ্যাডমিশনটা অ্যাসিওর্ড হয়, আমরা এই ছোট্ট ছোট্ট ঘুরে ঘুরে বাচ্চাগুলোকে 3 বছর 2.5 বছরে হাত ধরে টেনে টেনে আমরা কোচিং সেন্টারে নিয়ে যাচ্ছি, 700, 800, 1000 টাকা দিয়ে আমরা পড়াচ্ছি, যাতে ভালো একটা নার্সারি স্কুলে সে চান্স পায়। তার কারণ ভালো নার্সারি স্কুলে চান্স না পেলে কিন্তু ভালো হাই স্কুলে যেতে পারবে না। কি শেখাচ্ছে সেখানে? হোয়াট ইজ ইউর নেম, হোয়াট ইজ দিস কালার, হোয়াটস ইউর ফাদার্স নেম, হোয়াট ইউ হ্যাভ টেকেন টু রিড ইউর ব্রেকফাস্ট, আমরা পারি না এগুলো শেখাতে। কিন্তু আমরা ল্যাক অফ কনফিডেন্স, যদি না হয়, যদি চান্সটা মিস করে, এই যে কথাটা হলো না, যেটা বলছে যে এই যে রাইমসগুলো যখন জিজ্ঞাসা করছে তখন বলতে না পারাটা, তখন তো আমার ভেতরে শুরু হয়ে গেছে, মাথা থেকে পা পর্যন্ত তো কাঁপছে, হলো না চান্স। এবং সত্যি সত্যি ওরা এমন অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন করেন, যেটা উল্টো দিকে যখন আমি তো এটার মধ্যে দিয়ে এসেছি, যখন মেয়েদের স্কুলে ভর্তি করাতে নিয়ে গেছি, মনে আছে গোখেল স্কুলে আমাকে আমার মিসেসকে জিজ্ঞেস করেছিল, তোমরা তো দুজনেই দেখছি কলেজ অ্যান্ড ইউনিভার্সিটি পড়াও, তাহলে বাড়িতে হোমওয়ার্কটা কে করাবে বাচ্চাদের? আমার মুখে এসে গিয়েছিল উত্তরটা, আপনিও তো একজন ওয়ার্কিং লেডি, আপনি যেভাবে আপনার বাচ্চাকে করিয়েছেন আমরাও ঠিক সেইভাবে করাবো। কিন্তু জানি ওটা বললে তো সঙ্গে সঙ্গেই না বলতে পারলাম না, শুধুমাত্র এটাই বলেছিলাম যে দেখুন ও তো একটা মন্টেসরি স্কুলে পড়ছে টাইনিটার্সে, আমরা যখন আগে আসি বাড়িতে আমরা মোটামুটি ভাবে ওগুলো কাভার করিয়ে দিই, ওটা আমাদের একটা বিগ ইস্যু নয়, প্রবলেম নয় কিন্তু কিছু। যাই হোক, সুতরাং এই যে মোর ডিমান্ড অ্যান্ড লেস সাপ্লাই, এই জিনিসটার সমস্যাটা কিন্তু সেই লেভেল থেকে শুরু হয়েছে একদম চাকরি পর্যন্ত। ভালো স্কুলে ভর্তি হতে হবে, ভালো কলেজে যেতে হবে, আবার ডাক্তারি ইঞ্জিনিয়ারিং না পড়লে চলবে না, জেনারেল লাইনে পড়ে কি করবে, অল ডোরস উইল বি ক্লোজড, এইভাবে তো আমরা একটা থ্রেটনিং দিচ্ছি বাচ্চাদের।
যে জয়েন্টে কিন্তু ক্র্যাক করতেই হবে, নাহলে কিন্তু ওই বিএমএ আর ওই বিএসসি বিকম পড়ে কোনো লাভ হবে না, অল ডোরস আর ক্লোজড। সেটা যে সত্য নয় এইটাই কিন্তু ছেলে মেয়েদের বোঝাতে হবে। আমি অনেক ডাক্তারকে দেখেছি জয়েন্টে সেকেন্ড হয়েছিল, সেরকম ডাক্তারও কিন্তু সুইসাইড করেছে পরে। হ্যাঁ, অনেক ডাক্তার আছেন আমি দেখেছি সাকসেসফুলি দে হ্যাভ কমপ্লিটেড দেয়ার ক্যারিয়ার, successfully they have completed their engineering career, কিন্তু মাস গেলে কিছুই সেরকম ইনকাম করতে পারছে না। সুতরাং জীবনে দাঁড়ানোটা কিন্তু একটা অন্য জিনিস, সেটা কিন্তু শুধুমাত্র ফার্স্ট সেকেন্ড আর 95-85% ওপর ডিপেন্ড করে না। এটা কিন্তু বাবা মাকেও বুঝতে হবে এবং বাচ্চাদেরও কিন্তু ছোটবেলা থেকে বোঝাতে হবে। তাহলে কিন্তু আমরাও এই টেনশন অ্যাংজাইটি থেকে বেরোতে পারবো এবং ওদেরও কিন্তু টেনশন ফ্রি করতে পারবো। এটাই আমার বক্তব্য। কারণ ক্রাইসিস কিন্তু চিরকাল আছে, ক্রাইসিস শুধুমাত্র আজকে নয়, কিন্তু আমাদের সময়ও ছিল। ভালো স্কুলে ভর্তি বেড়েছে, ডেফিনেটলি এখন হয়তো অনেক বেড়েছে, তার কারণ এখন আমরা সবাই কিন্তু মডার্ন হাই স্কুল, সাউথ পয়েন্ট, গোখেল এইসব স্কুলগুলোতে ভর্তি হতে চাইছি, ভর্তি করাতে চাইছি। তার কারণ অনেক রকম আছে, সেগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করছি না। কিন্তু ভালো হওয়া, জীবনে দাঁড়ানো জিনিসটা কিন্তু অন্য, সেটা কিন্তু এই পার্সেন্টেজগুলোর উপরে নির্ভর করে না। প্রচুর ভালো ভালো ছেলে মেয়ে আমি কিন্তু দেখেছি প্রচুর হাই মার্ক নিয়ে জীবনে সাকসেসফুল হতে পারেনি। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সাকসেসটা কিন্তু ইজ নট অনলি ডিপেন্ডেন্ট অন দ্য আইকিউ, এটা আদৌ অনেক আদার ফ্যাক্টরস আছে যেগুলোর উপর কিন্তু নির্ভর করে। সুতরাং ডোন্ট বি ওরিড অ্যাবাউট ইট, নিজেও ওরিড হয় না, বাচ্চাকেও ওরিড করো না। I think I'm audible. Hello. I would just like to add, Joyশ্রী, আমি এই জায়গাটাই বললাম যে আমি যদিও এটার সাথে আইডেন্টিফাই করতে পারছি, আবার যখন আমি অ্যাজ আ মাদার আমি যখন যাচ্ছি এবং আমি বুঝছি যে আমার বাচ্চারা প্রতি মুহূর্তে জাজড হচ্ছে, তখন কিন্তু আমারও বুকটা কাঁপছে। আমি এই কথাটাই বললাম। আরেকটা জায়গা হলো যে আমি আমার ছেলেদের সাথে কিন্তু বাংলাতেই কথা বলি। আমি নিজে ইংরেজি মাধ্যমের ছাত্রী এবং মন্দ ভাষাটার উপরে আমার মন্দ গ্রিপ নেই, কিন্তু আমি আমার বাচ্চাদের সাথে ইংরেজিতে কথা বলি না, কারণ আমার কাছে ওটা ভীষণ আরোপিত লাগে। আমাকে কিন্তু ওদের স্কুল থেকে, নার্সারি স্কুল থেকে, এবং এখনো গিয়ে আমি বুঝলাম এই যে আমার বাচ্চারা চট করে একটা ইংরেজিতে একটা কথা বললেই সেটা পট করে ধরে উত্তর দিতে পারে না, সেটার কিন্তু একটা কারণ হলো যে ওদের অতটা ইংরেজি শোনার অভ্যাস নেই, কান তৈরি হয়নি। অ্যান্ড আই এম ওকে উইথ দ্যাট। মানে আই হ্যাভ টোল্ড মাই সেলফ দ্যাট আমি কিন্তু ওরকম ভাবে ইয়েস মাই ডিয়ার বয় কাম হিয়ার, হোয়াট ইজ আপ উইথ ইউ, এটা কিন্তু আমি করতে পারবো না। হ্যাঁ, আমি কিন্তু বাবু শোনাই করবো যে হ্যাঁ রে বাবু কিরে হলো, এইটাই আমি করবো, কারণ এটা আমার সহজাতভাবে আসবে। একটা জায়গায় একটু পয়েন্ট আউট করি, ওটাই রাজলক্ষ্মীদিকে বলছিলাম। কনসিস্টেন্টলি যারা আমরা একটু ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টদের পোস্টগুলো ফলো করি, ভ্যাকেন্সি যেই পরিমাণ আইআইটি খড়গপুরে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টদের হচ্ছে, এবং মানে ও তো একজন ছিল 15 বছর আগে যখন জয়েন করেছে, তারপরে অবভিয়াসলি শি চেঞ্জড ওভার টু ফ্যাকাল্টি পোস্ট। ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট 15 বছর আগে একজন লাগছিল, এখন 15 জন দিয়েও কুলিয়ে উঠতে পারছে না। এবং তারা কিন্তু মানে আমরা তো বলতেই বলি বাবা আইআইটিতে পড়বে, এটা তো আমার স্বপ্ন, সেই স্বপ্নের দেশে যারা আছে তাদের কিন্তু সবার এরকম লাগছে। প্রচুর প্রচুর ঘটনা এই যে ঘটে চলেছে প্রতিনিয়ত, সেটা কিন্তু আমাদের এই ওভারঅল গ্রোথের উপরে আমরা জোর দিচ্ছি না বলেই হচ্ছে। কিন্তু এটা তো ঘটনা, একটা ডাক্তারও যখন এমবিবিএস পাশ করে বেরোচ্ছেন, রিমাদি আরো ভালো বলতে পারবেন, সেখানেও কিন্তু পোস্ট গ্রাজুয়েশন করার জন্য অপেক্ষাকৃত সিট অনেক কম। তাদেরকেও কিন্তু ভাবতে হচ্ছে যে কিভাবে আমি সেই জায়গায় আবার আমার সিটটাকে ম্যানেজ করব। হ্যাঁ, বা এখানে যারা সবাই এখন জিজ্ঞেস করলেই বলেন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট হবো, সাইকোলজির যে কোনো স্টুডেন্টকে জিজ্ঞেস করলেই মানে খুব হতাশার সাথে, আগে যখনও অন্য কিছু শুনতাম, আমি 15 বছর ধরে পোস্ট গ্রাজুয়েশন পড়াই, এভরিবডি অনলি ওয়ান্টস টু বি আ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট। কিন্তু এত তো ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টেরও সিট নেই, তাহলে তারা কি করবে? সবার সব প্রতি পদে পদে তাহলে স্বপ্নভঙ্গ হবে। কিন্তু ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট যে একটি মানে একদম দারুণ একটা জিনিস নয়, সেটা যে কোহিনূর নয়, আর সেটা হয়ে যাওয়া মানেই যে সবটা হয়ে গেল সেটা নয়।
সেইটা আমার মনে হয় যে এরকম সবারই কিছু না কিছু অভিজ্ঞতা আছে। আমি একটা অভিজ্ঞতা বলি তাহলে হয়তো একটু বুঝতে সুবিধা হবে। 20 বছর পরে আমাদের স্কুল থেকে একটা রিউনিয়ন অর্গানাইজ করা হয়। তো আমি সেই রিউনিয়নে গিয়ে যাদেরকে ক্লাস 8-এ স্কুল থেকে বের করে দিয়েছিল, যে তারা 8 থেকে হয়তো দুবার পাস করতে পারেনি, 9-এ ওঠার যোগ্য মনে করেনি, টিসি দিয়ে অন্য জায়গায় চলে যেতে হয়েছিল, এবং আমরা তখন ভেবেছিলাম যে ভবিষ্যৎ অন্ধকার, ব্ল্যাকবোর্ডের থেকেও কালো। কিন্তু তারা, তাদের মধ্যে একাধিক সুপার অ্যাচিভার্স আজকে, এবং আমি হয়তো একটা মোটামুটি ঠিকঠাক ছাত্রী ছিলাম, আমার থেকে তারা কেউ খারাপ করছে তা না, অনেকে খুব ভালো করছে। তাই জন্য একটু এই যে লঙ্গার পার্সপেক্টিভটা দেখা, যেটা নীলাঞ্জনা দি বললেন, যে আমাদের একটা এই পার্সপেক্টিভটা না, এই যে মানে উইজডমে যে পৌঁছাতে হয় এই পুরো জায়গাটায় গিয়ে গিয়ে কোথাও মাঝখানের থেকেও যদি আমরা বুঝতে পারি যে আমরা এক্স্যাক্টলি হোয়াট উই আর রানিং আফটার, সেই জায়গাটায় if we question ourselves and we question, যেটা বারবার করে রিমাদি বললেন, যে as parents we need to question, we need to become that role model. এবার obviously তো ডিমান্ড সাপ্লাই এর জায়গাটা আছে, আমাদের দেশে তো unemployment rates are very high. Does that not explain যে আমাদের suicide among the youth is also very high? Of course. বায়োসাইকোসোশ্যাল মডেল আমরা বলছি, অথচ সোশ্যাল আর ইকোনমিক জায়গাটা দেখবো না, সেটা তো হতে পারে না, এটা তো ঘটনা। কিন্তু তারপরেও রেসিলিয়েন্স যদি আমরা শেখাতে পারি, তাহলে বিয়ন্ড দ্যাটও আমি হয়তো আমার একটা দারুণ কিছু হওয়া হবে না, কিন্তু একটা সাধারণ চাকরি করেও আমি দিনের শেষে খুশিটা থাকতে পারবো। হয়তো সেই জায়গাটা অ্যাজ সাইকোলজিস্ট, অ্যাজ আ মাদার, আমি হয়তো সেই জায়গাটাই ভাবি যে ওটাই যদি হওয়া যায়। Thank you so much. Is there any other question? I'll just add one word to this. এই যে আমরা সাকসেসের কথা বলছি, তাই তো, এবং সাকসেসফুল হওয়া মানে একটা ভালো জায়গায় পড়া, তার মানে যেন ঢুকতে পারলেই তারপরে সেটা একটা হাই অ্যাচিভারের জায়গা হয়ে গেল, রাইট? চন্দ্রযান প্রজেক্টে কতজন বড় ইনস্টিটিউট আইআইটি থেকে ছিল? একজনও। সব ছোট ছোট কতজন শহরের থেকে ছিল? আমাদের ইউনিভার্সিটি ছিল। কতজন শহরের ছেলে মেয়ে ওখানে? বেশিরভাগ লোক গ্রাম থেকে এসছে। কতজন আজকে কনভেন্ট এডুকেটেড ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনা করেছে? চন্দ্রযান ছেড়েই দিলাম, এশিয়ান গেমসে আজকে কাদের কোন জায়গা থেকে উঠে আসছে? Are they bringing clarity to the question? এক্সকিউজ মি, আমি একটু বলতে চাই, মানে আমার কোনো প্রশ্ন নেই, যদি প্যানেলিস্ট পারমিশন দেন আমি একটা কথা একটু বলতে চাই। সেটা হচ্ছে যে কথা এত হচ্ছে, সব হচ্ছে হাই অ্যাচিভারের চেষ্টা, কিন্তু এটাও তো বাবা মাদের বুঝতে হবে, মানতে হবে, সবাই হাই অ্যাচিভার হবে না। আজকে সাধারণ বাংলা স্কুলগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, আজকাল কলেজগুলোতে এমনি কেউ যাচ্ছে না, সবাই কি চাইছে না ওই ইংলিশ মিডিয়াম বড় স্কুলে হতে হবে, যেখানে গিয়ে আমার অ্যাচিভমেন্টটা ওই লেভেলে হাই হবে। ভাই, আমার বাচ্চাটা কি ওটা নিতে পারছে? সেটাও তো আমাকে একটু প্রথম থেকে বুঝতে হবে। সেইটা যদি বুঝিস, এটাও কিন্তু মেন্টাল হেলথের একটা বড় দিক। এই প্রেশারটা কিন্তু বাচ্চাদের উপর ভীষণ চাপ সৃষ্টি করছে, যে ওই স্কুলে ও পড়ে, সঙ্গে আছে তুলনা, ক্রিটিসিজম যদি নাও বলি, কম্পারিজন, ও পড়েছে আমার মেয়েকেও পড়তে হবে। ফ্যামিলিতে আমি কারোর সঙ্গে মিশতে পারছি না, কারণ এসে বলছেন বাবা মা আমার বাপের বাড়ি শ্বশুর বাড়ি সবাই এত ভালো, আমি কি করে পরিচয় দেবো? ওয়াই? আমার মেয়েটাও আমি কি বলতে পারি না যে তুই যাই কর, আমি তোকে ভালোবাসি, তুই আমার মেয়ে বা তুই আমার ছেলে, যাই হোক, তুই তোর মতো পর, আমি পাশে আছি, কিছু একটা হয়ে যাবে, আমরা আছি, এটা কিন্তু আমরা বলতে পারি। তাহলেই কিন্তু এই চাপটা অনেক কমে যায় এবং অনেক ভালো হয়। Is there any other question, audience? Yes? Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. My name is Swapnamoy Roy, and I am a student of this university, MSc first year. So my question is to Dr. Sadhu Dasgupta. Sir, why do you think that in the field of psychology there is so less involvement of men?
এটা তো আমারও প্রশ্ন, এটা আমারও প্রশ্ন, সব জায়গায় তাই দেখছি। মানে ডিপার্টমেন্টগুলোতে মেয়ে বেশি ছেলে কম, এবং আমাদের সময় থেকে এবার আরো বোধহয় দিন দিন কমে আসছে। কারণ আমরা যখন অনার্সে ভর্তি হয়েছিলাম 70s-এ সায়েন্স কলেজে, তখন কিন্তু আমাদের 50-50 ছিল, 12টা সিট ছিল, 6 জন ছেলে 6 জন মেয়ে। কিন্তু এখন তো দেখছি যে মানে টোটাল 50 জনের ভেতরে হয়তো 4 জন ছেলে আর বাকি সবই মেয়ে। এটা কিন্তু আমারও একটা প্রশ্ন, আমি বুঝতে পারছি না কেন আজকাল কিন্তু তুমি যদি জব মার্কেট বলো, জব মার্কেট কিন্তু খারাপ নয়, সাইকোলজি যথেষ্ট ভালো, যথেষ্ট ভালো। হ্যাঁ, কিন্তু এখানে তাহলে কি কোনো জেন্ডার ইস্যু আসছে? এটা কিন্তু আমার মাঝে মাঝে মনে হয়। হ্যাঁ, এটা খুব ভালো প্রশ্ন করেছো। আমাদের স্কুলে একজন বায়োলজি টিচার বলেছিল যে যে মহিলারা অনেক বেশি কথা বলে, অনেক বেশি এক্সপ্রেস করে, কারণ তাদের নার্চারিং রোলটা, তাদের বাচ্চাদের বড় করার সময় তাদের সাথে যে মা অনেক বেশি বকবক করতে থাকে, অনেক কিছু কথা বলে, সেখানে বাবার রোলটা একটু আলাদা, very important, but it is a different role. So women communicate, express much more. So ওদের পক্ষে, এবং obviously তাদের listening skillsটাও আমার ধারণা একটু হয়তো ডেভেলপড হয়, কিংবা হয়তো তারা বাচ্চার মুখ দেখে ইমোশনস গুলো স্টাডি করেন। They have more permission to express a wide range of emotions, মানে except anger of course, but so সেখানে আমার মনে হয় যে একজন মেল সাইকোলজিস্টের ক্ষেত্রে যে কন্ডিশনিংটা তো আলাদা হয়েছে, তো তোমার আবেগ বেশি দেখাবে না, মানে কোনো আবেগ প্রকাশ, মানে অন্যরা আবেগ দেখালেও তারা একটু আনকমফোর্টেবল ফিল, কি করব, কেঁদে ফেললো, আমি তার জন্য হ্যাঁ বলে দিলাম। আমি অনেক পুরুষকে শুনেছি মানে খুব শক্ত হাতে একটা কিছু করছে, কিন্তু সেখানে গিয়ে আর উল্টোটাও যে মেয়েরা তোরা তো কেঁদেই পারবে, এই ধরনের যে জায়গাটা, আই থিঙ্ক উইমেন আর মোর কমফোর্টেবল, সেই একটা জায়গা রয়েছে যে কমিউনিকেশনের জায়গা। সেন্সিটিভিটি মেন আর অলসো, তাদের মধ্যে ওই যে ফেমিনিন সাইডটা, যেখানে সেন্সিটিভ সাইডটা দেখানোটা was not masculine, it was not considered to be masculine, but things are changing and I do believe there are অনেক বেশি সাইকোলজি ডিপার্টমেন্টস হচ্ছে, অনেক বেশি সাইকোলজিস্ট men are entering this field, and I'm very proud to say that my son, who is the মানে আমরা হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুজনেই ডাক্তার, এবং he refused to get into anything to do with medicine. He has just completed his psychology, he's changed his profession, and he has just completed masters in psychology, and I'm very happy about that. আমি বলছি ধরি যে কিছুটা বোধহয় একটা ওই জেন্ডার ইস্যুটা আসছে, থাকছে, যে এটা ফিমেলদের সাবজেক্ট, নট দ্য সাবজেক্ট ফর মেন। Sir, I actually have a... Yes, ma'am, of course. Just add one thing. আমার এরিয়াটা তো কেয়ার গিভিং, সেখানে তো আরোই কেউ ছেলেরা নেই, রাইট? কিন্তু since I started my work intervention care, the first batch of caregivers were boys. আর ছেলেরা যারা সুন্দরবন এলাকা থেকে এসছে, তাদের এক্সপোজার নেই টু ফর্মাল এডুকেশন অতখানি। And over my 25 years, I actually will not agree. এই যে আমাদের একটা এক্সপেকটেশন আছে না যে মেয়েরা সেন্সিটিভ মোর, মেয়েরা বেশি, I actually differ there, because এই যে একটা এক্সপেকটেশন সেট করে দেওয়া হয়েছে, women actually are overconfident that way, and they actually taking a lot of pressure. সেইখানে ছেলেরা I think handles caregiving, আমি আমার খালি caregiving দিক থেকে বলছি, they handle it so beautifully because they are actually much calmer and they see situations much beautifully. কারণ women actually ওই যে তুমি খাচ্ছ না কেন, করছো না কেন, এখানে বসো, এবার ওঠো, এইটা ছেলেরা করে না, they just go along with the flow. And I think men can be extremely great caregivers and great water. So, yeah, I actually have a point, to note on this. This was very interesting to me because this is a question that I've raised to my students and to my colleagues many times.
But what was also interesting, যখন এখানে psychology কথা উঠলো and the male female কথা উঠলো, we were only considering mental health professionals. No, I understand, ma'am. But isn't psychology more than mental health professionals? I mean, I think this is a fun, I'm sorry, I know we're in Mental Health Day, I realize that. But I think this is also a problem, and we have to recognize it at some point. All the departments in not all, many of the departments are becoming mental health departments and not psychology. As important as it is, particularly in the COVID, post-COVID era. But I think we are forgetting there's an entire plethora of discussion and discourse in psychology. Maybe that is, where the disconnect is also happening. I don't know. That's just a thought. I am in the, I very much agree with you. As a matter of fact, I know that, and several times Professor Dasgupta and I have spoken about it, that every time there is an advertisement also, it is for people who have specialized in clinical psychology, only that the faculty is being recruited. So we have several people who have experimental psychology or who have developmental psychology or social psychology, which are very, very important fields of psychology, but are, they do not get jobs because there are no takers for it. Exactly, and on that point, because we are heading the, industrial psychology department here, I'm not going to, anyway, so a few days back, my students, they were asking for a special community outreach program. They were asking some students from psychology to come. So I said, yeah, I have two of my students, I would like to recommend them. Dujan যখন নিচে গেল in the main office to ask, they were surprised, oh, industrial psychologist মানে আমি তো ভেবেছিলাম ছেলে হবে. Oh, is it? So, and I was appalled when I heard that. So here itself, we are distinguishing যে industrial যদি psychology হয় তাহলে হয়তো ছেলে হবে, কিন্তু clinical যদি psychology হয় তাহলে হয়তো মেয়ে হবে. Psychology by itself, visual psychology, ethnographic psychology, astropsychology, there is no discussion. So, I'm sorry, I went a bit of a rant, but But that is true, that is true. Yeah, thank you. Thank you, sir. I'd like to add something to this. The statistics that you are talking about, probably you're talking from the perspective of Bengal per capita. Absolutely. Because it's not the same scenario anywhere in the country. So you have, let's not talk about outside, it would be a different cultural perspective altogether, but within the country also, in other departments of psychology, clinical psychology, you have a lot of men, and in the industrial psychology, we have a lot of females. So why is maybe, that? So maybe what you are saying is what you are seeing in the last couple of years here. But if we talk to Shadhan sir here, he will tell us how many students females got into industrial psychology from the applied psychology. Ma'am, because I'm a student of, industrial psychology, I don't know a single of my colleague working as industrial psychologist in Bengal right now. And one of the funny thing is, there is no job for industrial psychology. See, there are lots of people who from industrial psychology who've moved into the management scenario. Exactly. So that's probably a different question that we are addressing, where we talk about the demand and the area, the domain area. So at this point in time, this is probably a perspective. People who are from the clinical field are actually shifted to industrial. Exactly. So I don't think that, later on the division is far more blunt. Yes. And how it ought to be, because across and in higher academics, it's always interdisciplinary. So Exactly. Yes. So I understand that. Just on this point, I'm not going to, take this forward because you're all experts. The only thing, first and foremost, this was not, what I speak about. All I was trying to say is,
when we're talking about psychology, let's always think about the other average. That's the first thing. And the second thing is, I'll just add one point about industrial psychology. Again, ma'am, I'm not an expert. I mean, the only thing I do understand is there is no existence of industrial psychology before, none whatsoever. There are two organizations. Of industry, but why are we getting sick? But anyway, that's a different. Thank you, sir. Before concluding, I personally have a question to Nilanjana Maulik, ma'am. Ma'am, many of the times we face issues with like our people, jara amader barite ekটু aged, amader ma baba. Many of the times they are having so many physical issues, বিভিন্ন রকমের শরীরের অসুবিধা আসতে শুরু করে, and there are issues related to mental health with that. So, ma'am, is there any suggestion from your end that how we can handle that? বয়স বাড়লে মাথার চুল সাদা হচ্ছে, কানে কম শুনছি, চোখে কম দেখছি, হাঁটুর ব্যথা হচ্ছে, this is part of life, this is reality. Yes, right? So mental health issue হয়ে যাচ্ছে, ওইটা আমরা কি করছি, আমরা খুব কয়েনেজ ব্যবহার করি, তখন ডিপ্রেশন হয়ে গেল। কেন না জওয়ান সিনেমাটা দেখতে যেতে পারলাম না বন্ধুর সাথে আজকে, আজকে আমি ডিপ্রেসড না, আমার মন খারাপ যে আমি যেতে পারি না। তো শব্দগুলো তো আমরা ভীষণভাবেই ওভারলোডেড না আমাদের উইথ সামথিং। তো এই মেন্টাল হেলথ ইস্যুস হচ্ছে, দে আর প্রবলি গোয়িং থ্রু চেঞ্জেস। আজকে আমি নিজের কথা বলছি, আমার চুল সাদা হচ্ছে, সবাই প্রশ্ন করতে শুরু করলে তোমার কিন্তু এটা করা উচিত না, তুমি কিন্তু এটা এত ব্যবস্থা আছে। আমি প্রথমে খুব উত্তর দিতাম সবাইকে যে কেন আমি চুল সাদাই রাখতে চাইছি। তারপর দেখলাম যে why will I even go there? If I am confident with myself, সেটা আমার দেখতে বাইরে কিরকম লাগছে, দ্যাট ইজ আ ডিফারেন্ট থিং। কিন্তু ভেতরে, শরীরের ভেতরে যেটা তোমার প্রশ্ন যে চেঞ্জেস গুলো হচ্ছে, সেইগুলো বরং ওইগুলোতে বেশি ফোকাস না করলে আমি কিভাবে ভালো থাকতে পারবো, অ্যান্ড দ্যাট ইনক্লুডস ফিজিক্যাল অ্যান্ড মেন্টাল স্টিমুলেশন, সেটার দিকে ফোকাস করা ভালো। এবং বয়স্ক মানুষদের সেটাই একটা গাইডেন্সের মতো, কারণ আমাদের আনফর্চুনেটলি এই মেন্টাল হেলথ নিয়ে তো স্কুলে কোনো সাবজেক্ট নেই, রাইট? আমরা হিস্ট্রি, জিওগ্রাফি, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি পড়ে যাচ্ছি, তারপরে একটা সময় এসে আমরা অনেক সময় তখন চিন্তা করছি মেন্টাল হেলথ নিয়ে। আমার তো মনে হয় যে একটা ছোট্ট বাচ্চাকে ছোট্টবেলা থেকে শুরু করা উচিত কমপ্লেক্স ইমোশন নিয়ে তাকে মাঝখানে ফেলে দেওয়া। I had this lady who called me up saying that আমার মায়ের ডিমেনশিয়া আছে, তো ভাইয়ের কাছে থেকে আমার মা আমার কাছে এসছে 2 সপ্তাহের জন্য, কিন্তু আমি তো আমার কাছে রাখতে পারবো না, কারণ আমার 7 বছরের ছেলে, সে স্কুলে পড়ে এবং তার প্রচুর পড়াশোনার চাপ। সে মাকে বিহেভিয়ারাল ইস্যুস হচ্ছে ডিমেনশিয়ার জন্য, মাকে দেখছে এবং তার তো একটা ট্রমা হয়ে যাচ্ছে, আইলাম যে ট্রমাটা অ্যাকচুয়ালি তার হচ্ছে না, আপনার হচ্ছে ট্রমা। তাকে let him be with the grandmother, let him see life. একে আমি তৈরি করব ফিউচার কেয়ার গিভার হিসেবে, আর সে যখন তোমাকে দেখবে না ভবিষ্যতে, সে যদি তোমাকে এই কথাটা বলে যে মা তুমি তোমাকে শেখাওনি কিভাবে ডিল করতে হয় এই কমপ্লেক্স ইস্যুস গুলো, এখন তোমার হয়েছে, আমি তোমাকে কিভাবে দেখাশোনা করবো? সো আই থিঙ্ক ইট ইজ অ্যাকসেপ্টিং ফিজিক্যাল অ্যান্ড মেন্টাল ইস্যুস অ্যাজ ইট কামস, আর ওটাকে এত বেশি তাকে নিয়ে চর্চা করার দরকার নেই। লেট এভরি পারসন ডিল উইথ ইট and face it, and everybody has their way of coming out of it. Thank you so much. I guess there are 2 more questions from the audience. Yes, please. আমার ছোট মেয়ে যখন আমি একটা মনসের স্কুলে ভর্তি করতে গেলাম, ব্লুমিং বার্ডস বলে, তখন আমি ঢুকে দেখলাম, আমার ইন্টারভিউর জন্য ওখানে ডাকা হয়েছে আমাকে, আমার মিসেসকে। দেখলাম যে ওখানে অনেক কিন্তু স্পেশাল চাইল্ড রয়েছে বিভিন্ন ধরনের,
তাদের টিফিন আওয়ার্স হয়েছে, তারা সব একসঙ্গে খেলাধুলো করছে, সবকিছু করছে। তা আমি ওখানে ইন্টারভিউর সময় ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আচ্ছা আপনাদের এখানে কি এই ধরনের মানে সব ধরনের বাচ্চাদেরই একসঙ্গে পড়ানো হয়? তা তখন উনি আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন যে আপনি কেন এটা জিজ্ঞেস করছেন, আগে আপনি রিজনটা বলুন তারপরে আমি বলছি। তা আমি বললাম আমার যা বলার। তখন উনি একটা কথা বলেছিলেন খুব ভালো, আমার এখনো কথাটা মনে আছে, যে আপনি কিন্তু জানেন না যে ভবিষ্যতে আপনার এই বাচ্চাটিরই কোনো একটি ডিসঅর্ডার চাইল্ড হতে পারে কিনা। তাহলে এখন থেকেই কিন্তু সেই ট্রেনিংটা দরকার যে দে আর পার্ট অফ মাই লাইফ, দে আর পার্ট অফ দ্য সোসাইটি। সুতরাং হাউ টু অ্যাডজাস্ট উইথ দেম, হাউ টু কোপ উইথ দেম, এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, যেটা কিন্তু আমরা ভাবি না, চিন্তা করি না। Thank you, sir. There are two more questions. Yes, Vidisha. Hello, ma'am. Good afternoon. My name is Vidisha from MSc 3rd Sem, final year. So, I need a suggestion from particularly Rima ma'am and Srimoy ma'am that day by day I am facing some problem, and I guess this questions on behalf of my all juniors also, that actually we are the student of psychology, so that মানে এই কোয়েশ্চেনটা প্রায়ই হয় যে যদি কোনো কারণে খুব মন খারাপ হচ্ছে বা কারোর সাথে খুব রাগ হলো, আমার একটু প্রচণ্ড অ্যাঙ্গার ইস্যুস কখনো হয়, সো এবার কারোর সাথে যদি মিসবিহেভ করে ফেলি ইন মাই ফ্যামিলি উইথ মাই পিয়ার্স অলসো, সো সামটাইমস মানে এরকম হয় যে সবাই বলে তুই তো সাইকোলজি পড়ছিস, তো তোর এরকম করাটা উচিত নয়। সো এটাও আমি তাদেরকে কখনো বলি যে কেন, আমরাও তো মানুষ, বা উই অল আর হিউম্যান বিং, সো উই হ্যাভ দিস all type of emotions. So but এটা না sometimes হ্যান্ডেল করাটা খুব মুশকিল হয়ে যায়, অ্যান্ড তখন ইভেন মাই ফ্যামিলি অ্যান্ড মাই পিয়ার্স অ্যান্ড অল, আমি পার্টিকুলারলি কাউকে ব্লেম করছি না, বাট ইটস ন্যাচারাল যে তারাও বলে ও তোর দ্বারা আর কিছু তাহলে হবে না, তুই যদি নিজেই নিজের ইমোশনস কন্ট্রোল না করতে পারিস তো হাউ ইউ বিকাম আ গুড সাইকোলজিস্ট। সো ম্যাম মানে অ্যাকচুয়ালি হাউ দিস সিচুয়েশন ইজ হ্যান্ডেল, মানে ইটস মাই কোয়েশ্চেন অ্যাকচুয়ালি। So, thank you, ma'am. I think that প্রত্যেকটা প্রফেশনের সাথে কিছু মানে একটা মানুষের ধারণা থাকে যে ফর এক্সাম্পল আমাদের ডাক্তারদের শুনতে হয় ওমা ডাক্তারদের অসুখ করে, আমি এখন উত্তর দিতে পারি হ্যাঁ অসুখ করে মরেও যায়। সো আই থিঙ্ক দ্যাট ইট ইজ একটা পয়েন্টে গিয়ে ইউ ডেভেলপ স্কিল অ্যান্ড ইউ ইউজ হিউমার। And as Nilanjana they said, you know, you don't have to justify. If ultimately protecta person every time, but you can certainly have a conversation about. There is something that there are a few things that you need to do. Ekta hocche je as a psychology student, you know that you cannot control people's reaction or how they react to you. In your life, in your family members এর কিছু হয়তো বোঝানো যেতে পারে, but every Tom, Dick and Harry কে তো সেটা বোঝানোর দরকার নেই, it's going to be a waste of time. But you can on your part learn to think যে this is how they perceive. আমাদের সাইকিয়াট্রিস্টদের পাগলের ডাক্তার বলে মনে করা হচ্ছে, পাগলের ডিপার্টমেন্ট 7 নম্বর ঘর এনআরএস এ। সো এটা এখন তো আর আমাকে বদল করে না, এখন যদি ও তো পাগলের ডাক্তার, ও তো পাগল, আমার ডাক্তাররা সাইকিয়াট্রিস্টদের পাগল, এই পাগলটাকে কাছে পাঠা। সো এইগুলো আর বদল করে না। এখন তুমি স্টার্টিং ইয়ার কেরিয়ার, কিছুদিন পরে আমি নিজেই বলি, আমাকে একজন বলেছিল গাইনো আই এম না সাইকো। ইউ স্টার্ট you know, you start being whoever you are with confidence. You don't jump and tell everybody, যেটা আমি গোড়া থেকে করতাম, যে তোমার ADHD আছে, তোমার তো অমুক পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার। হ্যাঁ, we also have to refrain ourselves when we are giving labels to other people. They don't like it, and we have a tendency to label everybody. আমরা তো নর্মাল কাউকে দেখি না। সাইকোমেট্রি রিপোর্ট আজকে 35 ইয়ার্সে আমি একটা দেখেছি, যেটা একটা বাচ্চা মেয়ের খুব তার কোনো কিছু সমস্যা, আমি 3 বার দেখলাম, তারপর ভাবলাম এটা কি ঠিক যে কোনো সমস্যা নেই। হ্যাঁ, সো we also see the world, we also see them differently. You also see your mother as having certain issues, your father
সেই জায়গাটা তোমাকে এক্সপ্রেস করা বন্ধ করতে হবে, আর ওরা তুমি ওদের কি বলছে না বলছে, you have to stop reacting to them. And of course, as you grow older, you are going to become more self-aware, and you are going to be at least appear to, you will be able to have appropriate responses rather than maybe এখানে for example একজন ডাক্তার ওই আগেকার দিনে সিগারেট খেতে খেতে বলতো আপনি একদম সিগারেট খাবেন না কিন্তু খুব ক্ষতি করে শরীরে, সেরকম you also as a psychologist or a mental health professional you will have to have a certain appearance of calmness in the face of stress or not reacting, সেগুলো আস্তে আস্তে হবে। কিন্তু বাড়িতে you are not a psychologist, বাড়িতে you are somebody's daughter, somebody's wife, somebody's whatever, and you are you, and you are allowed to with full confidence be able to express your emotions. আমি জাস্ট একটা কথা দুটো কথা বলবো। একটা হলো যে সো লার্ন টু ডেভেলপ আ থিক স্কিন, ঠিক আছে? সব কথার উত্তর দেওয়ার দরকার নেই, কিছু প্রশ্ন হবে, আবার প্রশ্ন ইট ইজ লাইক ইউ উইল জাস্ট টেল ইয়োরসেলফ লেট ইট বি লাইক ওয়াটার ডাউন দ্য ডাকস ব্যাক, ঠিক আছে? ওখানে যেরকম জল দাঁড়ায় না সেরকমভাবে ওই জলটা খসে পড়ে যাবে। Second thing, it is very important for you to experience a plethora of emotions. না হলে emotions নিয়ে কাজ করা যায় না। So you must also experience grief. প্রেমে পড়তে হবে, প্রেম ভাঙতে হবে, রিজেক্টেড হতে হবে, ইনভ্যালিডেটেড হতে হবে, অপমানিত হতে হবে, তারপরে উঠে দাঁড়াতে হবে আমি যখন এটা ডেভেলপ করতে পারছি আমি আরেকজন ইন্ডিভিজুয়ালকেও এটা শেখাবো যে কিভাবে এটা ডেভেলপ করা যায়। হ্যাঁ, মার্শাল লিনেহানের বইটা পড়তে পারো, মার্শার যেটা নিজের লাইফ ওয়ার্থ লিভিং, মার্শার অটোবায়োগ্রাফি কিছুদিন আগে বেরিয়েছে, and she talks about just these struggles, and she talks about building skills. So if like I was the most neurotic person in my class, why I'm saying most neurotic is because in college I used to study in Gokhale College. The teacher that was in charge of that practical called me and said, "তুমি এটা ঠিক ঠিক করে বুঝে বুঝে উত্তর দিয়েছো?" হ্যাঁ ম্যাম। কেন? because the class average is this and mine was beyond that. তো আমার জন্য একটা নতুন এসডি তৈরি হচ্ছিল, and she said আমি তোমারটাকে বাদ দিয়ে ক্লাস অ্যাভারেজটা করছি, আর তোমার যা লেভেল অফ অ্যাংজাইটি আছে তো ওটাতে কিন্তু তখন DSM 3 চলছিল, এবার এটার জন্য DSM 4 আসতে হবে, তোমার কিন্তু এটা একটু তুমি দেখো। So after I came to my masters and I started attending my classes under different professors, cognitive behavior therapy যখন ক্লাস নেওয়া হলো আমি ওই ক্লাসের মধ্যে ঠিক হয়ে গেলাম, আমি এটা একদম ফিল করি। সো ওই যে চ্যালেঞ্জগুলো করা, যখন আমাদের প্রফেসর পৃথা মুখোপাধ্যায় পড়াতেন আর প্রফেসর প্রবল কুমার চট্টোপাধ্যায় পড়াতেন, ওনাদের ক্লাসে আমার মনে হতো তো আমার থেরাপি সেশন হচ্ছে। All my fears they would address and they would just challenge it, and it would not be anything. It is very important for you to know an entire plethora of emotions. Otherwise, you will never be able to recognize, you will not be able to empathize. কিন্তু সব কথা ভাবতে হবে। সবাই নীলাঞ্জনা দিকে নীলাঞ্জনাদি বলছে যে সাদা চুলের জন্য বলছে, কিন্তু নীলাঞ্জনাদি হ্যাঁ এটা আপনি নীলাঞ্জনাদির সাথে খুবই হয়ে থাকে। তো ওইটা কি আমি একবার দোকানে গিয়েছি, তো ওই সাদা চুলের জন্য যেমন সবাই দিদি বলছে, তো আমাকে একজন পাশে একটা ইয়াং ছেলে সে বলছে না সে ইয়াং না, সরি সে 40 ঘরে হবে, আমাকে বলছে মাসিমা আমাকে একটু ওই ডালটা দেবেন। আর ওই যে ভাই আমি তো তোমাকেই ভাবছিলাম, আমি তো হাত উঠবে না, ভাবছিলাম তুমিই আমাকে ডালটা পেরে দেবে, তুমি আমাকে উল্টে আমাকে বলছো। সো আই থিঙ্ক এই যে নিজেকে প্রোটেক্ট করা না, যে ইমোশন, কোনো খারাপ ইমোশন আমার খারাপটা কি আমরা তো অ্যাজিউম করি, আমরা ডিফাইন করি, আমাদের বেশিরভাগ সমস্যায় তো অ্যাজাম্পশন থাকে, রাইট? ওটা এরকম, সেটা ওরকম, এটা এরকম, একই বিহেভিয়ার দুজন মানুষ করছে। রাস্তায় ধাক্কা মারলো একজন কেউ, আমি সাথে সাথে ভাবলাম যে খারাপ লোক, এ আমাকে ইচ্ছাকৃত ধাক্কা মেরেছে, চরিত্র খারাপ, রাইট? ওই একই ধাক্কা আমাকে শাহরুখ খান মারলো, কিন্তু শাহরুখ খান কখনোই ভালো খারাপ না, তাই না? শাহরুখ খান ধাক্কা মেরেছে, একই বিহেভিয়ার করলো, কিন্তু শাহরুখ খান ভালো কেন? আমি স্নানই করবো না কত? So I think the assumption is the problem. It's not the behavior that's the problem. So you have to really
your responsibility how you are assuming things. এবং আমরা সব কিছুতে রিঅ্যাক্ট করার চেষ্টা করি, learn to respond to situation rather than reacting to situations. I think that will help. That's what I feel. Thank you so much. The last question. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, everyone. Amar প্রশ্ন বলতে, can you please just come in front? আমার প্রশ্ন বলতে ম্যামেরা স্যারেরা সব বললেন যে সাইকোলজির এখন প্রচুর স্কোপ, নো ডাউট স্কোপ আছেই, বাট যে কোনো জায়গাতেই ছোট থেকে ছোট, বড় থেকে বড় একটা এক্সপিরিয়েন্স লাগছে এবং সেই এক্সপিরিয়েন্সটা হরেবল। রিসেন্ট আমি দেখেছি 17 ইয়ার্সের এক্সপিরিয়েন্স চাইছে। আমার যদি 17 ইয়ার্সের এক্সপিরিয়েন্স থাকতো তাহলে আমি থোড়ি সেটা ছেড়ে এখানে আসতাম। তো সেক্ষেত্রে আমাদের মতো ফ্রেশার্সরা আমরা কোথায় যাব, কি করব? Can you please guide us with what kind of job it is? এটা ছিল মানে যে কোনো ওই আমার এক্স্যাক্টলি মনে নেই, স্কুল কাউন্সিলর বা ওই রকম জাতীয় ওরকম টাইপেরই, মানে সে 2 ইয়ার্স থেকে শুরু হচ্ছে, 2 ইয়ার্স, 5 ইয়ার্স, 6 ইয়ার্স, লাস্ট 17 ইয়ার্স। ওইটা দেখে মানে আমার আর দেখার ইচ্ছেই চলে গেছে যে 17 ইয়ার্স যদি এক্সপিরিয়েন্স থাকে তো আর কি। আচ্ছা, আমি এখানে একটা মানে 17 ইয়ার্সের এক্সপিরিয়েন্স স্কুল কাউন্সিলর হলে একটা জিনিস ভালো, সেটা হচ্ছে অনেক সময় বাচ্চা স্কুল কাউন্সিলরদের নেওয়া হয় সাইকোলজিস্টে, এবং স্কুল ইউজেস দ্য স্কুল কাউন্সিলর টু গেট রিড অফ সার্টেন স্টুডেন্টস, এবং সেটা একজন 17 বছরের এক্সপিরিয়েন্স যার, সে হয়তো আশা করছি তার সেই ব্যক্তিত্ব থাকবে টু বি এবল টু পয়েন্ট আউট টু দ্য management that what they are doing to this child is not right, because actually speaking the school counselor primary interest should be the child, এবং বাচ্চা যাদের inexperience তাদের the school uses them, and অনেক সময় সেটার অভিজ্ঞতা ভালো হয় না, but that is besides the point. Your question is যে আমরা তাহলে কি করব? This is something everybody, প্রথমত as a psychologist সবচেয়ে বড় অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে যে তুমি একটা ইউ ক্যান বি সেলফ এমপ্লয়েড, ইউ ক্যান স্টার্ট ইউর একটা লেভেলে তুমি একটা কিছু করতে পারো, মানে একটা কিছু নিজের থেকে শুরু করতে পারো, মানে প্রোভাইডেড অফকোর্স ইউ গেট সাম, মানে আমি বলছি যে আজকাল একটা যে মাস্টার্স করে there are nowadays একটা PDCP হচ্ছে, তারপর there are courses যেটা করে you can get মানে কিছুটা experience in counseling করে you can, there are people who do that, কিন্তু yes you should ought to know what your boundaries are, that you should not be মানে obviously registered psychologist হিসেবে যে জিনিসগুলো অ্যালাউ সেগুলো করা যাবে না। কিন্তু দেখো এই জায়গাটা আজকে এটা প্রত্যেকটা মানুষেরই এইটা করার পরে কি করব, প্রত্যেকেই এক্সপিরিয়েন্স দরকার হয়, কিছু জায়গায় ফ্রেশার্স দরকার হয়। এখন nobody is going to put things in your lap, no profession does it happen, and you have to, আজকে আমি কি করব ভাবলে না, you have to mentally be prepared যে পরে there will be একটা চ্যালেঞ্জ শেষ করব আর একটা চ্যালেঞ্জ শুরু হবে, একটা জিনিস শেষ করলাম আর একটা, that is life, এবং that is what we are trying to say in a way 90% যে 96% পাচ্ছে তাকে তারপরে চ্যালেঞ্জটা ফেস করতে হবে। কোনো কিছু ইনকেনাটা 3 দিনের কাজ করবে না, that is the rule. মানে আমরা যেরকম ভাবি ছোট যখন ছিলাম যে ক্লাস 12 এর পরীক্ষা মানে ওটাই খুব ভালো করে করতে হবে, তারপরে 12 এর পরে তারপরেরটা খুব ভালো করে করতে হবে, and that journey continues. আরেকটা জায়গা হলো যে অ্যাজ ফ্রেশার্স যেটা ম্যাম বললেন সেটা তো রয়েইছে, কিন্তু এত রকমের আবার ডাইভার্সিফিকেশনস হচ্ছে যেখানে কিন্তু সাইকোলজিস্টরা আদারওয়াইজ অ্যাজ কন্টেন্ট ক্রিয়েটার্স অলসো মানে একটু ডাইভার্সিফাইও করতে হতে পারে ইনিশিয়ালি। তো আর এক্সপিরিয়েন্স যেখানে জব মার্কেট পুয়ার, যেখানে আনএমপ্লয়মেন্টের রেটস খুব হাই, যেখানে জব ক্রিয়েশন পুয়ার, সো ন্যাচারালি ইউ আর অলসো ওয়ান সাচ ইউথ অফ ইন্ডিয়া ফেসিং আ সিমিলার ক্রাইসিস,
এই প্রদেশে না হলে অন্য প্রদেশ, এই ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে না হলে অন্য ডিস্ট্রিক্ট, এই জায়গার ফ্লেক্সিবিলিটি রাখতে হয়। এবং আমরা অনেককেই দেখি যে সবাই যা চায় কলকাতার উপরে বসে চাকরি চায়, এবং অন্য প্রান্তিক জায়গায় আরও জায়গা মানে কাজের প্রয়োজন রয়েছে, অন্য মানে কেয়ার গিভিং এর এরিয়াজ আছে, আরও অনেক মানে সাইকিয়াট্রিক সোশ্যাল ওয়ার্কের এরিয়াজ আছে যেখানে সাইকোলজিস্টরা কাজ করতে পারেন। কিন্তু যেহেতু তারাও নিজেরা আমি বাড়ির থেকে বেরোবো না, আমি এই বিয়ন্ড সার্টেন আওয়ার্স আমি কাজ করবো না, এরকম কিছু রেস্ট্রিকশনস থাকলে তাদের এমপ্লয়েবিলিটিটাও সেখানে কিন্তু ইম্প্যাক্টেড হয়। যারা সেটা রাখছে না, আমি কিন্তু সেই ছাত্রছাত্রীদেরকে এমপ্লয়েড হতেই দেখছি বেশিরভাগ, কারণ 15-16 বছর ধরে ডিপার্টমেন্ট চলছে বলে আমি সেটাও জানি যে স্টুডেন্টস ডু গেট এমপ্লয়েড, বসে কিন্তু খুব কম এই আছে। আমি একটু অ্যাড করছি তোমাকে এই তোমার প্রশ্নটার পরিপ্রেক্ষিতে, যে এই যে সমস্যাটার কথা তুমি বলছো না, যে এক্সপিরিয়েন্স চাইছে, এটা ঠিক। আমরা যখন চাকরিতে ঢুকেছি, আমি তোমার লেট 80s-এর কথা বলছি, আমরা যখন ইন্টারভিউ দিতে কলেজ সার্ভিস কমিশনে গিয়েছি, আমার যেহেতু ঠিক করা ছিল মোটামুটি টিচিংয়েই যাবো আর কি, অন্যদিকে ঢুকবো না বা চেষ্টা করবো না। আমি ওই মিড 80s-এ, সরি লেট না, ওই সময় যখন ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছি কলেজ সার্ভিস কমিশনে, তখনও কিন্তু আমাদের প্রশ্ন করেছে কত বছরের এক্সপিরিয়েন্স, কোথায় পড়িয়েছো, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি তখন পিএইচডি করছি, জাস্ট অন দ্য ভার্জ অফ কমপ্লিশন। সুতরাং এই যে অভিজ্ঞতাটা বা এক্সপিরিয়েন্সটা চাইছে, এটা কিন্তু সবসময়তেই রয়েছে, এবং সেই কারণেই এটাকে তুমি অ্যাভয়েড করতে পারবে না। তার কারণ একটা অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লোক এসে যে সার্ভিসটা দেবে, একটা উইদাউট এক্সপিরিয়েন্স লোক এসে কিন্তু সেই সার্ভিসটা দিতে পারে না অর্গানাইজেশনকে। সেই কারণেই নিজের দিক থেকে, যেটা শ্রীময়ী বললো, চয়েসটা খুব বেশি রেখো না। মানে শুনলে এখানে হয়তো অনেকের কাছেই এটা অবাক লাগবে আজকে, কিন্তু আমি আফটার কমপ্লিশন অফ আমি জিআরএফ পেয়েছিলাম, জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপ, সেটা দিয়ে পিএইচডি করেছি। আমি কিন্তু আর এসআরএফ নিলাম না, থিসিসটা সাবমিট করে মাস্টারমশাইকে বললাম জব মার্কেটে ঢুকতে হবে। এবং অবাক হবে শুনলে যে আমি কিন্তু মাত্র 600 টাকার বিনিময়ে বাক্সারাতে একটা কলেজে পার্ট টাইম পড়াতে যেতাম। বাক্সারা নিশ্চয়ই জানো, হাওড়া থেকে আরো অনেকটা দূরে। কত কষ্ট করে যেতাম, বেশি অনেকদিন লেট হয়ে যেতাম হাওড়া ব্রিজের জ্যামের জন্য, তখন একটা স্মুথ ট্রাফিক ছিল না। তারপরে লঞ্চে যাতায়াত করতে শুরু করলাম, তারপরে তো কলেজ সার্ভিস কমিশন অ্যাপয়েন্টমেন্ট এসেই গেল। কিন্তু I had to do it for 1 year, complete 1 year. এবং শুধু তাই নয়, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে আমি একটা নার্সিং হোমে, মেন্টাল নার্সিং হোমে একটা, সেখানেও কিন্তু জয়েন করেছিলাম অ্যাজ সাইকোলজিস্ট। সেখানে ফার্স্ট হাফে কাজ করতাম, সেকেন্ড হাফে ওইখানে কলেজে সপ্তাহে 3 দিন পড়াতে যেতাম। আমার কিন্তু অত চাপ আর্থিক ছিল না বাড়ি থেকে, কিন্তু যেতাম তার কারণ নিজেকে এস্টাবলিশ করতে হবে, নিজেকে জব মার্কেটে তাড়াতাড়ি গিয়ে ঢোকাতে হবে। সুতরাং সেটা কিন্তু রাখো, মানে এটা করবো না, ওটা করবো না, এত ঘন্টা কাজ করবো না, এই মায়নায় কি চাকরি হবে, এইসব করলে কিন্তু চলবে না। সুতরাং অভিজ্ঞতাটা কিন্তু নিজের থেকে আগে তৈরি করার কিন্তু চেষ্টা করো, এটা কিন্তু চাইবেই। যখন আমরা সাইকোলজিস্টের জবের কথা ভাবছি, জাস্ট আফটার অ্যাজ আ ফ্রেশার, তখন কি কি কোন এরিয়ায় আমি ঢুকতে চাই, সেটা অ্যাগেন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তুমি যেটার এক্সাম্পলটা দিলে সেটা স্কুল সাইকোলজিস্টের কথা বলছো, এবং আমরা সবাই যেটা বললো যে সেখানে এক্সপিরিয়েন্সের দরকার হবে। এবার তুমি যদি অন্য জায়গায়, যদি তুমি স্কুল সাইকোলজিতেই থাকতে চাও, তাহলে সেখানে তোমার এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করতে হবে। বাট যদি অন্য কোনো জায়গায় যেতে চাও, তোমার আগে ডোমেন এরিয়াটা ডিসাইড করতে হবে। এবং ডোমেন এরিয়াতেও I can tell you this thing, there is a lot of scope in psychology in other avenues. For example, industries যেগুলো বেসিক্যালি যেগুলো তোমার অ্যাপ বেসড ইন্ডাস্ট্রিজ, বা আজকে যেগুলো এআই প্ল্যাটফর্মসে, সেখানে কিন্তু সাইকোলজিস্টের অনেক চাকরি আছে। সারপ্রাইজিংলি আমরা জানি। এবং ওরা কি করে, ওরা ওখানে কাজ করায় হচ্ছে নন সাইকোলজি স্টুডেন্ট যারা একটুখানি কোথাও একটা ফাউন্ডেশন কোর্স করে এসেছে। সো এই অ্যাভিনিউজগুলো আজকে এক্সপ্লোর করো। ইন্টারনেটে যে সবসময় নেগেটিভ ইউসেজ তা তো নয়, তো
সেটার অ্যাডভান্টেজেসগুলোকে এক্সপ্লোর করো আর কোথায় কোথায় কোন কাজগুলো কোন এরিয়ায় তোমার ট্রেনিংটা করলে পরে সেটা সেই প্রগ্রেস পাথটা তৈরি করবে। দ্যাটস অ্যাবাউট অল, ইউ জাস্ট নিড টু ফাইন্ড। Okay, thank you so much. So now I would like to end the session by thanking all the experts for such a wonderful session, and thank you our audience, our volunteers for your patience, for your cooperation. Thank you so much. So now I would like to hand over the stage to our Anisha ma'am and Shweta ma'am. Thank you. That was our first panel discussion and it was fabulous. I'm sure all of us who are present here must have had an enriching life and enriching and insightful learning. A big round of applause for all our panelists and our audience as well for that patience. So hope you all had some insightful learning to take away from today's session. Now we would break for lunch. The lunch is served just backside of the seminar hall. Our volunteers with green badges, they are